Hello. Yeah. Hello. Okay. Thank you. Thank you. Mayam Punamaku Kurumchari. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the day 4 of Manipur International Textile Expo 2025, Manitex 2025, organized under the great care and supervision of Department of Textile, Commerce, Industry, Government of Manipur, Directorate of Handloom and Textile Manipur. Manitex 2025 is organized with the theme Weaving a Sustainable Future, Manipur Handloom Heritage to Global Fashion. Ikai Kumnuchariba, Mayam Punamakpu, Taram Nokchari, Sinjariba Thoramasi, Department of Textile, Commerce and Industry, Government of Manipur, Loina Directorate of Handloom and Textile, Manipurna, Sindana Pangtuk Chaba, Manitex 2025 ni, Aduganga Simari Subunumita Leng directly Bokai Punamakpu, Taram Nokchari. I, on the behalf of the organizing team, warmly welcome everyone who are present here and thank you very much for sharing your valuable time with us. Well, ladies and gentlemen, without any delay, let me invite our dignitaries on the dais to continue and to begin our inaugural program. It is my great pleasure to welcome our esteemed chief guests, respected guests of honor on the stage of 4th day of Manitex 2025. With great honor, I'd like to invite Sri Arun Kumar Sinha, IAS Principal Secretary, Work, Forest and Environment, and CC Government of Manipur, to kindly take the seat of Chief Guest on the dais. Thank you. Next, I would like to invite, already our Chief Guests, respected guests, already take their seat on the dais. So, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯁ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟ ꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ. I really appreciate our respected dignitaries who accepted our today invitation and joined on this 4th day of Manitex 2025 with great honor and delighted. Before we move to the next part, we wish to take the opportunity to welcome our dignitaries, our special guests, our chief guest with Lengyan and traditional gift hamper. To do the honor, I would like to request Sri Alangum Jiten Singh, Director of Handloom and Textile Manipur, to kindly felicitate honored our chief guest of honor with Lengyan and traditional gift. Presenting Lengyan and traditional gift as a token of love and appreciation to our chief guest, Sri Arun Kumar Sinha, IAS Principal Secretary, Works, Forest and Environment, Government of Manipur. Ikai Kumnachariba, Sri L. Bikram Singh, IAS Director, Tourism, Manipur, Sri S. Subhas Singh, IAS Additional Secretary, Home, Manipur, Lystrom Delina Devi, MCS Joint Secretary, Agriculture, Government of Manipur, Gangmei Ganguliu, MCS Joint Secretary, ZAD, MOVC, Project Director, Movich, Kosoni Fimu, MCS, Deputy Secretary, ZAD, Government of Manipur, Ikai Kumnujariba Singasibu, Akwiging Director, Sri Alangwam Jiten Singna, Lengyan Amadi, Traditional Gift Hamper, Kudol Tambiri. Ladies and gentlemen, it is the right time to welcome our dignitaries and each and everyone present here on this beautiful day of 4th day of Manitex 2025. So, to kindly present the welcome address and keynote, may I invite respected Sir Sri Alangbum Jiten Singh, Director of Handloom and Textile Manipur, to kindly present welcome address. May I Punamakpu Taram Opogi Warol Tambina Nabagidama Kogi, Director da Hangachari. Respected Sir Sri Arun Kumar Sinha, Principal Secretary Works, Forest and Environment and Climate Change, Government of Manipur, Sri L. Bikram Singh, IAS Director Tourism,
Manipur, Sri S. Subhas Singh, IAS Assistant Secretary Home, Government Manipur, Laisam Delina Devi, MCS Joint Secretary Agriculture and PHE, Government Manipur, Gangmai Gangwilu, Joint Secretary GAD, MOBC and Project Director, MOBET, Srimati Kosini Pimu, Deputy Secretary GAD, Government Manipur, Mangdaling Sinbiriba, Manipur ki Changnai Raba, National Awardee Sing, State Awardee Sing, Akogi Masak Nairaba Weaver Sing, Artisan Sing, Stall Pambiriba, Pambiribi Sing, Mapandaki Lakpiriba Buyer Sing, CD Sing, Designer Sing, Department Official Kwaipanamak, District Official Kwaipanamak, Manipur Handicraft Development Corporation Official Kunamak, Media and print and electronic media is now Kwaipanamak, Hamatrikai Kunabuchage. Akoina 2018 dagi hogdokiba ahanba Manipur International Textile Expo ahanba sahida lamboy khonang kongda akoi 3000 looms yenthopaga loina akoi hogdokibani matamduda leiba stalls 200 stall gi mathakta akoi hangaga hogdokiba sahidu dagi 2019 2020 sahi Tangnaba Matangi Sahi Anido Hariba Mapam Jira Pangto Lapani, Lamoy Kwanang Kundiki Honga Ganda, Mapam Jita Shangwalaga Lakivani, 2021 Dana Kobi Namar Moraga, Nomaka Koi Pangtoki, 2022-23 da Hojik Toli Balebaki, Rankin Namar Moraga Koi Pangtopangam Dana Lakibani, Adubu State Lakba, Tamna Laiba Improvements Yakanda, Sarkana, Atopa, Program Sing Paikatpa, Shiro Lily Festival Pangtoropa. Shanghai Festival Pangtokadabagi Sarkar gi movement torpa then akogi pushing area da pangtokiba dumba Sarkar gi initiative punamak singsi yengakanda government na mantak Manipur International Textile Expo si tangai padan tawse haibagi aduguma instruction lamagalona na koina asigumba Manipur International Textile Expo manga suba arwan hachida koi Telaju tena numit mangane khak pangtoksi haiba sagagi instruction amagalona na koi sinjabani akoina khutta phangiba numit si only 14 days numit taramani khak phangi out of that numit humni ma koi akan ban nongalona na koi karisu tobungam gide but within 11 days da akoi haribam phamje koi semgala kana lakhibani haugiba chahi ani da hariba koi gi machigi jaga si flood na koi huji koi phamiba room si gi Aroiba, Tongnau, Mare Powder Isingna, Loy Tumjan Gibani, totally inundated underwater. Adu Mamanga de Koi Machi Sing the Shutumbalete, Makagi, Leriba low lying Iraq, Kakanga. That is a quite support of Bolete, Adu Hogi was in the Decoy, Achoba, Isang, Marmoraka, Haribajagasi, Pra Yam the Mangibani Koji, Adu Hogi but 11 days and altogether 14 days, the Koina Jagasi, Amuhana. Semgala Kanda, Hariba Handaki, Manipur International Textile Expo, Hoi, Pangtopani, Hadaki, Oiba, Kogi, Timji, Tashena, Aquina Manipur's Handloom heritage to global fashion Hibani, Tashena, weaving a sustainable future. Lamdam Chirelariba, Kogi possessing a sea, Mamma Panda Pami, the high weavers Yam lay is compared with that means as per the population of the state, according to the weaver concentration, this is very high. Aduna cluster development approach ta jo akoi third stage ne third position da lebani all India go ina aduga third and fourth sometimes Tamil Nadu na high we are in the third akoi na high we are in the third position thus handaki November October 31st October da ai samak Bhubaneswar National Conference on Textile gi jawba matam da madu textile secretary na maksu haibane same aina hoibje Magi Wakandadi, Manipur Lariba, weaver concentration as well as activities Yankandi, Manipur cluster approach, third position the ministry site Tange, Adubu, population wise Yankom the Tamil Nadu, Nazo Nina, sometimes Mokoina third Hagani, Adu Ayani say third and fourth have a say, I want that particularly Kudomi Tilaga Hibani, Manipurgi, Nang fourth Hamadana Karikalia, I will quit with the Shulati, some money, the third hyper the coina, so Macha is the coina, as always came Matak State Matak lay having no I would they could fill the way Haragadum, Lavani, Adna, Lady Bakogi population of the weavers and Kanda, Aqua the lady, Mumada Pichabima labor targeti. Yamada Pichabi, Mari Manga involved away, Lang Hope, the Lang Chak, but the Sunas, Don Bada.
adagi phi kakpada adagi koi rotational basis ta sabada kaida involved of them 4 or 5 people de adum involved tawe adu thaba taragate koida about nearly 10 lakh te koida weaving activities involved tawe masigi matakta handicraft suba kambu musu myam lei lurei ba hom de koina suk kuiba matam jida koina thangnari si masigi sangaba koigi itihas ta chahi yum mam leiba matam da lum mam lei thaina lum leram badu lum le tring mamanda khwang na sarami khwang de tamna slowly akoina now we have been upgraded to the fly shuttle lum khwang da saram bada phim sabada tham jangi mamanji hojiki matam da hardi madi 15000 jawre adubo loin lum je 15000 people loin lum je hek fly shuttle lum da thagrba matam da weaver amana nong da phi ahum mari sabanga meba adoi tardi the cost factor will be reduced and at the same time demand so effort to bangam hadi demand na tana koi cost factor ju mayam panam na common people sing na effort to bangam me aduna maram kana government honori ba lum upgradation scheme ma ka da 2018 dige koi na lum yen thoga lakhi baji hantak su honorable governor na on the very first day inauguration numita 3000 lum ma so koi under the national handloom development program ma ka da weaver sing de phangali bane na question is koi na mayam ma to butar su sarkar na mayam pi lang de subsidy pi 30% government dana 15% pi bam tam state government is providing 30% on cotton da aduga silk and acrylic ta government dana 10 piba matam da koina under 10 hapaga all together 20% yarn subsidy phangi sigi yengma taragadi manipur da sariba phiron yongi phi oiro kari panamaksi yang kanda amadi puthoi pot ki motive akoida lejariba motive panamaksi yang kanda de akoi pot se to some extent kunna sabane habagi mamandi wangani kunna sabaga machine sabaga ani ki differentiation di ngarang sir lakpa international buyers sing duna dum phongdoi duni then Krishna Mehta na ngarang haibuduni kunna saba haibaje ki machine sabaga haibisen can never be compared khut ki mamandi adum wang lei herdo bune sina maram orakanda akoida madugi ching soruga chingai te akoina khanjari badi खुना साबा पोसे खरा मखई हंदना योनब जोलगदी ममंजे हंदरगदी मपान चखिबद खर लाइगद्रन हाइदना खनबा अदुगुंबा अखोई लेरिबा पोथो मयाम जिंगसि मपान की बायर सिंग चखरकांदा अखोई इकोनॉमी दा खरा मखई थ्राइब तोबो ngamgadra हाइबगी अदुगुंबा पांगथोकपा मेला जिगि सरक अमोइना ngasi marini janba numisre lengbiriba daj lengsin biriba respected dignitaries ham trikai khunu pakalona taram nokchari mangda lengsin biriba khwaipanamak taram nokchari aduga akoina masigi mela sigi hayeng lotion ban numita aur ngasi hayeng tawgane khalam khara akoi ngasi tawgani sarsu la ringen ton akoi MOU khara sign tawna mapan gi buyers sing na mukhoina order torma mayam lei ngarang Japan identified mayam torme atopa buyers international buyers sing support mayam identify torme the question is that we bardagi moina directly leiroi maram quality maintain amadi madugi specification matang da responsibility loba dumba authority amadi tangai phadabanina akoina Manipur Handicraft Development Corporation or any of the exporter from the state akoina represent ta hola kanda akoina makoi da posi thana nabagi adumba platform ama so akoi haugiba numi humni sida koi phangba ngame madunga si sida je MOU akoi execute togani haiba phum khara si thamjara kanda ngasi lengbiri ba khwai bana mak amuk kahana taram nokcha bogalona thagat phom dokchari amadi kogi ngasi marini zaman misigi saruk yabi bigi namuk tapchu department taraf tege hana thagat phung dokchari adu kharap tam nokchari thank you. Thank you very much, Sir Sri Alangbom Jiten Singh, Director of Handloom and Textile Manipur, for your warm welcome and keynote address. Ngasi bangthok suriba thorom aduga mamangda hokiba kaya ma sukaina thambiram bagidamba khanana thagat phongdok sari kugi director gidamba mayam dege hobo khoba mutangani jari. Thank you. Now with due respect may I invite Kosoni Fimu, MSS Deputy Secretary GAD Government of Manipur, to kindly express few lines to the gathering. Ngasigi thoromasiga mari lenana lengbirakli be Madam Kosoni Fimu, MSS Deputy Secretary GAD Government of Manipur na warul khara thambina na bagidamak nolukna kaushinjari. Good evening, respected Chief Guest, Shri Arun Kumar Sinha, IAS, Principal Secretary, Works, Forest, Environment and Climate Change, respected senior officers, dignitaries on the dais,
state and national awardees, artisans, and all people gathered here. I'm privileged and honored to be called upon to say a few words on today's exposure and gathering of Manitex 2025. In 2022 and in early March 2023, if I remember correctly, Cabinet had passed a decision that hospitals, koi, hotels, schools, uniforms, kumba, government establishments, and autonomous bodies under the government, mayam nasu, akhoi gi handloom, handicraft ki pot sijina ningai, around 80,000 plus weavers and artisans and people involved in such related activities who promote tauningai, akhoi gi state economic fagat haningai, mayam's compulsory oina sijina biu haina order ama pass tauki. Is that correct, sir? Ama leiki ko. So on that basis, I feel, especially General Administration Department, aduga state department offices gumba mayam se, they gave a huge impetus to handloom and handicraft, I believe. Aduga hujik pawbasu in all the wherever possible government offices mayam dadi akhoi sijinai. And earlier, angang oidingai dagi akhoi charok paning singjabadi, weaving se ima khoi, ibo khoi, ahan khoi na during the lean season, lobuk githauram loi loira matungda lean season gumba the weave to bangakta ningsingi. Now hujikdi under Directorate of Textiles gumba handloom khoi na phajana thaurang paikhatuna hujigi weave tawningai frame gumba loom machine kari pidana akhoi yam chakhat khibasi isagi mikta ujai and yam penjai. Of course there are challenges akhoi gi sigumba sembasida phajana marketing ta hogdaba oigara or like other challenges mayam lairamba yai. However, government na initiative tawra department na mayam paikhat laga isagi meet the progress uba mayam hujik isana setjare basichu is like handloom ga handicraft gi related oina kari modernized tawba mayam oibangak tani and going with the theme weaving a sustainable future, Manipur's handloom heritage to global fashion. Hai bise khabar da phawda ubda wakhan yam nungai jai Israel da gi mi la aga khoi gi lengyan fi mayam ni habdo. So I thank the department and I thank all the artisans and weavers, and I encourage you all to develop and to show your creativity. Akhoi gi lamdam asigi cultural habdi pi chaba khotpasida, it shows akhoi gi history, akhoi gi culture, akhoi gi heritage gumba loina utpa platform amani. For example, akhoi gi mau gi phi da shu kepi ka desa haina amalei ko mi khangba mina di khangam gani. On that shawl, it is worn by meritorious male in the society who has done the feast of merits. Aduga moise they glorify the man who has done the feast of merit. They may be as beautiful as the peacock is symbol happening. They are seen as with the strength of an elephant, swift like the tiger. They shine bright like the sun. Haina glorify tauba matam mi feast of merit taukiba migi. So like that, akhoi gi cultural implication, akhoi gi heritage mayam phi the design oina wari oina lithoga set chabangamba habase. It's something which is very unique to our state and to all the different tribes and ethnicity in our state. I feel very proud and I wish you all the best and to continue weaving stories to take our state into global forum. Thank you so much. Thank you very much, Madam Kosoni, FIMO, MSS. Deputy Secretary ZAD Government of Manipur na ngasesin ba kaya kai thokpiduna mayam da wa phongkhra thambiram bagi dama hana thakat pa phongduk chari ngasige khoi gi mari subun mit Manitex ki live ki kuthang da yengbiriba mayam punamak loina namang de lengsin biriba mayam punamak khoi gi ngasi pangthok liba thorom ase aduki matik kana ba thorom ni hobodagi hona ngasi fawbusida
expert kaya na ngang biriba wafum akoina hana khangudaba kaya ama thambiri aduna mayam soidana ko live ting biriba singsu ngasini marini sanba hayeng suksoi soidana loigedori ba tharomasi da soidana laga tharomasi bu mapung fahan biu aduga mafan makhal kaya gi stall singa sida yauriba discount leiriba pochei mayam sisu yeng biu haidana mayam da hangachari. And now with great honor I would like to invite our respected Sir Sri A. Subhash Singh IAS Additional Secretary Home Manipur to kindly address the gathering. Ngasigi dahis lengsin biribai kai khumnajori ba Sri A. Subhash Singh IAS Additional Secretary Home Manipur dagi warol kratami nan bagi tanjadu luminasi. Good afternoon, everybody. First of all, my heartfelt appreciation and welcome to Sir A.K. Sinha, Principal Secretary, Government of Manipur, and my colleagues who are on the dais. Aduga mang the lengsin biriba ekhoigi national amasung state ki awardees sing handloom ki weavers mayam aduga yamaru aina press ki isin inaw sing busu aina ahanba maktada kok nonjari amasung taramna okchari khoige handloom ke director tamoji tena engonda thambi base additional secretary home gi oina this sidang angningai thidokpa kasulete aduba ai gi past experience ta aina Manipur State Cooperative Bank ki managing director oiringai da aina khoina handloom ga loinarakpa gi wari aduga aina Thobal da deputy commissioner oiringai da khoina keno torombe experience so kitang share to biram na bain takpi re Manipur gi kachin koya thungna ringasai mamang da ngangbi ki basingna thambire Manipur se khoi ji handloom da di am chawkhat laba adugumba state amani mayam na Manipur je karina sakta ke na hera kanda khoi gi art and culture ga handloom and handicraft ka tawuni adubu aina Manipur State Cooperative Bank ki managing director oina laiba kanda when I go to the fields khurkhul da phayeng da udlau da kai da chatla ga yengakpa matam sida one major issue ama ekhoi gi handloom gi weavers sings na ga ekhoi na thengna base magi capital paisa si laitaba they don't have the capital laite kai gino da pot se khara yam yon ga ha ga dei hana khara sara ga ai gi khara toroga thamdaba yade ba si thamdaba yadaba sina kari amuk toroke ha ba kanda ekhoi gi they have to depend on certain middlemen gumba adagi mingon dai paisa pu gumba torakan sida pot si hena sabang amna ba kaino dai iong amuk rani phi gumba kai gumba sarak dai amuk hauba matam da paisa yam chang banina upai laita dana mingon dagi paisa pu ba adagi middleman gumba ma da selang khara thada raga nangi khusuman khara piramaga ukhatlaga yon gi bugum gi issue mayam je I face it ko reality the moi je feel the chang kanda then what we do bank side gi khoina du dagi di kamaina tawki ge haiba kanda that is still hujikso dum relevant way ko in lakse dai se ai khoina ma khoi ji self help group in a semal self help group in a semal aba matung da ai khoina financial literacy je tambi raba matung jida ma khoi je ai khoina the first question I asked them was na khoina maru ina isi ulau dai experience tawjara mani phi ama sana gi hana khoi gi yong amuk idi isa gi paisa na puthu ga taw mingon da gi paisa pu dana taw matam da kamaina taw gani paisa kya changi na hange na sir mi amagi matam du gi wari ni ko ina haise this is 2016 17 18 adwa gi wari ni sir mi amagi lising kun manga gumba kenogi sibai torga lakani sumaina leiraga di dum ya lising kun khaga magi ahan bagi puthokna paisa du ne ba that we provide from the banks ko yamna concessional rate ta toraga laikai dagi ju paisa puhan da bida aikhoina toraga adu dagi di kari lae she does not have to depend on the middleman da laikai gi paisa laikai dagi paisa pu bada hujik tha da yamdra bada 3% collateral yaudana pu bai je 3% 4% ngak tane ba adu puraga mana puraga toruba paisa du di amuk singba matam da kai dawe magi oiba profit kai je singdok pada loin sat khreba aduna masagi oiba kaim le mahudaba adumaina tawbadagi everywhere in
Valley District maruaina Ichingi District ju khara cover tawjarami Manipur State Cooperative Bank ta leringai da we form around 635 self help group ayam bana masi ekoi handloom gi kanojing atani phi sabi mayam punsan laga laikai gi inak nakpada awang posangmam sida egi group mayam ama laiki makhoi sina tawraga handloom gi masagi oiba ngasai haido sustain tawjanaba masagi hinganaba hotnabada ekoi gi bank ki site ki su yam achauba role kanoma role ama logya ba sida na ina lakadai se hojek ekoi gi hoje aise director institutional finance oina ju pujari weavers mayam sina ekoi gi weavers singi oina lariba mudra scheme se sikyam khangage do horen technical expert ekoi utamoi mayam budi laire moin horen wangang bada budi yaurani khwaidagi kana ba india government na weavers singi damakta sembiriba mudra schemes gi kana ba loba sida weaver kyam yauge amta khud thangal piu ne. That means none of them are aware of it, sir. Mudra scheme may say, briefly, technical experts sing about it. Government of India Silaga Sigi scheme, see, weavers sing the individual in the lower Sui self group in the lower Sui go. Magi interest rate, 6% Haktane Basahida. Bangna Dudagi Hen the Loge Hiragasu, Gormena do interest subvention scheme Menataraga, Gormeno in a Pubigi neva. The weavers, the handloom workers, they have to pay only 6% sahida. Adu eragadi kam kana rage laikai dei pura gadi sahida on thora gadi 36%, 48% ngata neba 4% lawda. Sigi schemes gi kana base ai ilo daba man ba adu nai masigi shu oren koi gi banki experts sing na jo haibi rakani ko aduna as a director institutional finance oina aina department gi meeting that's why let us popularize this scheme. Aduga, I am ready to help as a director institutional finance. If you are ready, we can always include it as part of the SLBC state level banker committee meeting agenda because we are now monitoring all this scheme. The KCC scheme I monitor to we can also monitor this scheme, and this will be a game changer for the weavers neba sigumba kanaba scheme mayam se gi kanaba lowsi aduga ekhoi gi punchal laga self help group lawraga di paisa hen lowba yabane ba magi group ki keno lerga jo aduga group oina thabak tawbagi haina bi sisu leiraga masigi kanaba se lowbiu haiduna ai appeal tawjage director handloom nasu manipur da aina khitang thamjaram ge ekhoina deputy commissioner thawal oiringai dasu aduki matik mateng pange अखोई internally displaced person ओइरबा मियोई सिंगसिगी दरकार तारकपदा अखोइना करिनोमा मोइगी livelihood activities अमा तौहनजे हाइरगदी अयामबनजु हैनबनेना handloom गी पोतसिदे हेता तायबा अदुना लूम पिबियो हाइबा मतमदा he extend help to all the districts ko adugi matung ina अखोइना internally displaced person mayam ama अखोइना मागी on source of livelihood puthokpa ngamkhi yam nungai ba mana khoi ki tawo jiti na pibi rakhiba looms tuna tawraga ekhoina handak ki 2025 ki khongjom de da mamang da di ekhoina khongjom de ki isai da taba khudai je bazar da gi leiram bani because of the loom provided by the handloom department IDP sing sina khudai lising ama saraga khongjom de gi sinana ba se moino ina produce taweba mamang da ai thanks tawdabani I take this opportunity to thank the department for helping the IDPs in Manipur also. Sumain taudana Manitex gi khudong saba lauraga ngasi aina thamjari ba horen banki experts singasu yam kupna masigi mudra scheme sigi kana balongna bonasi, and I am ready to help out as a director institutional finance. I wish this Manitex 2025 a grand success. Thagachari kai khumnajariba ngasigi tharomasigi dais the lengsin biriba sir Sri A Subha Singh IAS Additional Secretary Home Manipurna mayamda kanar bawa phong kya share to biram with damak hanana thagat phong dokchari hauji koigi tharomasigi yamna maroi basarukama haijabatare. Now we are coming to the most important segment of our today's program, that is the text sign MOU signed between buyer, exporter, and Directorate of Handloom and Textile on behalf of weaver and artisan. Ngasigi khigi maruiba thauram
Koigi buyer amasung exporter singa director ga Directorate of Handloom and Textile ga sign taunabagi pungphum adu yoksilakpa ko loinana ahan bada. So to sign memorandum of understanding between our respected buyers exporters, I would like to invite Madam Yuka Isitake, Artisan Exportrate Jaipur Private Limited, to kindly give us a few seconds on stage to sign the memorandum of understanding between our Directorate of Handloom and Textile. Lengkhat Pirakli bi khoigi buyer exporter siga khoigi Directorate of Handloom and Textile ga memorandum of understanding sign taunabagi mikobaduni aduna mayam punamak haktang khoigi thoramasi ingbiyo aduga akhoigi thoramasi tasengna on behalf of weaver and artisan khoigi fishabi singda maruina kanaba piba adugumlaba sign haitare mikofni. Memorandum of understanding between Yuka Sitake Artisan Exported Jaipur Private Limited. Thank you, madam. Next, I would like to invite on stage Pratima Pandey, Prama by Pratima Pandey, fashion designer. Ikai khumnazari bi singasina koigi wire exporter singasina stage ta lengkhat pirpa matamda makoi gu ikai khumna ba utpoina mayam dagi ahuba khowang amaduma khubina banoluk chari. Now, let me invite on stage Pratima Pandey, Prama by Pratima Pandey, fashion designer. Makoising asina aikoina sajariba yongi foche firol kaya si promote tawbada choba thaudang lobigadoribani. Pratima Pandey, Prama by Pratima Pandey, fashion designer. Next, with due regard, let me invite on stage Arjun Baroli, business head and himself. Arjun Baroli, business head and himself. Memorandum of understanding MOU signed between buyer and exporters and Directorate of Handloom and Textile on behalf of weaver and artisan. Again, I would like to invite Pratima Pandey on behalf of Krishna Maheta to kindly take this MOU sign. Let me invite on stage again Pratima Pandey, Prama by Pratima Pandey, fashion designer. On behalf of Krishna Maheta, creative director, Krishna Maheta studio, exporter cum designer. Pratima Pandey, Prama by Pratima Pandey, fashion designer. Krishna Maheta, creative director, Krishna Maheta studio, exporter cum designer ga koigi Directorate of Handloom and Textile on behalf of weaver and artisan ga MOU signed. Taunabaki mikof matang sida loshinjare. Hauzik, now the moment has arrived to invite our chief guest, Ray Arun Kumar Sinha, IAS Principal Secretary, Works, Forests and Environment and CC Government of Manipur to kindly address the gathering. Hauzik ngasige kugi thauromasigi chief guest ki phom lang lengsin biribai kai khumnijariba Sri Arun Kumar Sinha, IAS Government of Manipur, Principal Secretary, Works, Forests and Environment ki warul khara thambina nabagidamak nologna kaushinjare. Respected Director, Textile and Handloom, Mr. Jiten Singh, all my colleagues present here, national and state awardee artisans, all the designers, all the participants in this edition of Manitex 2025, friends from media and all the guests present here. It's great for us that we are organizing this exhibition
for our artisan, and it's a business to business meet where I've been told that people from many countries are participating. As far as textile in Manipur is concerned, yes, it is mostly we are in handloom and we are not into scale production. But it represents our culture and heritage, because every dress that you see, I mean, in the society it is worn on every occasion has a dress. By this very nature that we are not able to produce at scale, so it may not be competitive. And being a handloom, we know that it cannot be produced at that scale like any power loom or other things. But yes, government is doing its bit. Government of India is providing many input, in the sense they're giving subsidy for the yarn. We are also distributing looms. State government has come up with the scheme of giving extra subsidy on yarn, which is I think 15% and 10%, over and above what National Handloom Corporation is providing. Also, to popularize this handloom product in the government departments, I think government has a policy. GAD is playing a great role in that. Of course, I think Jiten would say they are little late in the payment. So GAD, if they can pay to Handloom Corporation in time, I think that will really help them. But yes, government is doing its bit. But as I said, by its very nature, we are not in scale. And we are more or less, I can say, at subsistence level. Where, yes, some have taken this vocation full time, but majority of them are doing part time. Whenever they have time from homework, they do this and they produce their product and they sell it. So, and the other thing is that our product is little costly, because, of course, because it is used in the society, so people are willing to pay the price. But if it goes outside, it's little difficult. So I feel that we should target the niche area, a niche market where you can really fetch good price. And for that, I think we need to come out with stories with every product that you have. Because there are people outside in the foreign countries where they are willing to pay if you tell them a story that it is environment friendly, there is very less carbon footprint in producing these products. It's helping the marginalized. There are many people who are willing to buy these stories and willing to pay a higher price also. So I think the way our product is designed and the way we are producing, I think we need to target the niche market where we are artisan really fetch price. Because no doubt our product is good, whether it is color, it is design, it is motif, anything. It represents our culture. So if we come out with every product some kind of story which can be sold outside, I think we have a great future. And also we need to improve our productivity. And as I said, we need to improve, maybe we need to improve our design or something which can be really produced at scale and very high productivity, so that our product becomes very competitive. These are the area we feel that we still need to work, but I think the designer role is more important, because after all they only can improve their design, and maybe loom improvement is required so that productivity increases. I think we were having one plan that we can popularize our product on Amazon, where we will be paying the GST, because the moment 18% GST comes, the product becomes very costly. So we have that kind of program from the government, but I think we all need to really come together and think how do we reduce the price, increase
our productivity and able to sell our product in the very niche market where you really fetch a very high price. Even if a scale is not there, still we can increase the income of our weavers. We have almost 2.5 lakhs weavers here in Manipur. So, and it's one of the really, especially for the women, it's one of the major vocation that they are taking. So I think from the part-time now we need to shift full-time so that it can really become a good business proposition for the weavers and all the designers who have come from outside, the buyers who have come from outside. I request you that please popularize our handloom outside. Yes, we are doing for Manipur, but I think we need to produce for outside, and that's where a role of all the designers and the buyer who have come from outside. We request you that the way our society here wear different textile for different occasion, I think we can popularize these products outside. That will really help a great deal to our weavers. And with this, I just conclude my speech, and I wish you all the best and congratulations for organizing this festival to the department. Thank you. Thank you very much, respected Chief Guest Sri Arun Kumar Sinha, IAS Principal Secretary, Works, Forests and Environment, and CC Government of Manipur for your address. Ikai Kumnajariba, Chief Guest Nawarul Thambirambagitamak, Hanana Thagat Pufongdukchari. Thank you once again for giving your valuable time with us. Lengbirakliba Mayam Punamakpu Thagarwarol Thambinanabagitamak, Board of Thanks Pibinabagitamak, Deputy Director, Handicraft, Yumnam Zegeshuri, Stay Stakapshinjari. Yumnam Zegeshuri. Lengbirakliba Mayam Punamakpu Thagarwarol Thambinanabagidamak, Ikai Kumnajaribi, Deputy Director, Stage the Kokshinjari. Kurumjari, Ngasi, November gi, Tang Taraga Matoi. Haribabit Numit Asida, Manitex ki Marini Suba Numit Asigi inaugural program Gidamak, Dice ki Lighting Oibiriba, respected Chief Guest of today's function, Sri Arun Kumar Sinha, IAS, Principal Secretary, Work, Forest and Environment, NCC, Government of Manipur Serbu, Ahamba Maktada Directorate, Asigi Mahut Sinjaduna, Harau Bamadi, Sergi Madamayamava, Matamabu Kaitopiduna, Program Sumapum Han Bigwiot Namak, Ahangna Directorate Mahut Sinjaduna, Taram Ikai Kumdabu Uchari, Loinana special guest on the dais, Sri L. Bikram Singh, IAS, Director Tourism Manipur, Sri A. Subhas Singh, IAS Additional Secretary Home, Manipur, Sri Elangbam Jiten Singh, Sir Director of Handlooms and Textiles, Manipur, Loina Laishram Delina Devi, MCS, Joint Secretary, Agriculture and PHE, Government of Manipur, Gangmei Ganglui, MCS, Joint Secretary, GAD MOBC and Project Director, MOBEDS, Madam, Kasoni Madam Fimu MSS, Deputy Secretary, GAD Government of Manipur, Pumna Makpu, Ahakna, Directorate Ki Maikei Deki, Ikok Nonduna, Ikai Kumna Uchabaga Loina, Harawa Pongdok Chari, Program Sibumapung Pan, Bigi Damak, Loina Mang the Lengshin Biriba, Apam Kadaki Lakbiriba weavers, artisans, a special invitees, office Kayadagi, Queen invite Tozaduna program, Sibumapung Panaba, Lakbiriba Lingbiba, Kwaipuna Mapusu, Directorate Ki Maikei Deki, Equina, Ikai Kumnabaga Loina, Harawa Pongdok Chari, Matamzana, Lamna Lakbiduna, weavers Kayamana Mapam district Yadagi, program Sibu Mapung Pan, Binavidamang Ayukta Lakbiduna, Lingbiba, Kwaipuna Mapu, Haniko, Nonika Kunabuchari, and Maditagachari. Loina media partners sing, a sea program Sibu, Mapung Pan, Duna, Mayamda, Utpiga Doriba program, Tauri Habasi, Johan Biga Doriba Puna Mapusu, Hangai Kunaduna, Tagatsaba Pongdok Chari. Amasung Ayhangna Tungda Akogi Directorate na Taropa program singda Sahayok Pibigania Haiduna Masi Pungdok Sabaga Loina na Matang Asita Kogi inauguration program of the 4th day Manitex 2025 ki Thagad Warolasi Matang Asita Tension Zari. Thank you.
Thagachari Mayam Punamapu Thagarwarol Thambirambi Yumnam Zegiasori Deputy Director Handicraft Hanana Thagar Fondukchari Lolena Ngasigi inaugural program Asida Sarugyabikiba Mayam Punamapu Hanana Thagar Fondukchari Ekwigi Anisuba technical session Haunanabagi Sem Shabadu Lushin Lakle Aduga technical session asi hauzadringai mangoinana koinangasi pangthokliba thauramasi numit marini sujalakle Manipur International Textile Expo Manitex 2025 hariba thauramasi koigi lamdamasida lariba handloom handicraft weaver artisan amadi punamaki mafamda kanaba piba thauramani hariba thauramasida ngasi ei saruk gyaba ngamdre ngasi eigi phije puthokpa ngamdre haragasu mathang sahida adomna laiba idea do ngasi gi thormasi yengbala amatungda ngasi gi khoigi life ki khuthang da su mayam da yenghanjari masida yengaba matungda mayamna mathangda muk adom gi haising bodu uthokna na bagi tanja piga doribane adugum laba khoigi yamna mamal lairaba india gi mafam khuding makta gi exporter mayam laiba wire mayam laiba duga designer mayam laiba sida khoigi khudong chaba du lahogadabani khoigi haizari ba singjaba mayam adu uthoga dugi khudong chaba du mayam punamangna lomina si ngasi lengbirakliba khwai punamangna su madugi khudong chaba du lobiu loinana khoigi mathangi session asina thamgadori ba se outreach program on weaving prosperity government scheme initiative and financial aid for weaver artisan khoigi Fisalonsa Toriba Singasida government ki Maikai de Gipire bus scheme Singasiki Matanga Mayamda financial literacy program Hivatare outreach program Hijavatare Masiki program Simusu Surgo Yabu Loina Loina Nagasi evening so the Su Nungaiva Yamna program Kayama lady Sumang Lila Makal Ama Ani Tona Sumang Lila Association Ani de Sumang Lila Makal Anishu Tambigani Hajuna Tambirakli Varamaduna Kwegi Taramasi How Budagina, Loiba Fauba, the Making Bio, Duga Hayang, Pangtoko Doriba, Aruiba Duga, Mayamda, Koi Life Kikutang, the Karigum Tankanzaki, Pangtok Seriba Toramsi, free the Sanganjay, Jakanagumana ticket, Kapra, Corpora, and Ayam Hungry, free the Sanganjay, Aduga, Pamiba, Stol, Singsu, Ayam, Banaloinamak. Yumama the Changba Sizinaba, Yaba Poche, Singni, Aduga, Mayam, the Sweden, Yangalak Pius, the Pijariba, Kudong Java Singasi, Amohana, Tandak Sehigi, or Ray Davanina, Kudong Javasi, Mayam Punamana Lominasi, Iram Damasida Laiba, handloom, handicraft, weaver, artisan, Aduga, Masaksukang Hungry Bapishavi sing, I could lumsy the Dilacning Bussing the Su, Achoba, Kanaba, Piba, Dukumlava, Programa Moegadoribani. Howse Koi Miku Pragimanunda, same Sadana Labinaba, no luxury. Anisuba technical station asigidama says the links in Bigadava Singdi Jagisuri Yumnam, Deputy Director, Handicraft, Suri Choksom Basanta Singh, Deputy Director, Handloom, Directorate of Handloom and Textile Manipur, Suri Sanjeev Kumar, Senior Assistant Director, Head of Office, Handicraft Service Center, Ministry of Textile, Manipur. Central Government Scheme on Handloom, Srimati Beauty Milli, Lead District Manager, Imphal West, Thobal, Dr. Maitram Utam Luwang, Lead District Manager, Imphal East, Yangkhom Achoba, SBI Gi, Dr. Maitram Utam Luwang, PNB, Punjab National Bank, Yangkhom Achoba, RBI, Pranav Figoi, Assistant General Manager, Hariba Mayamasi Nangasigi, Thoromasigi, Kuigi, Outreach Program Technical Session, Seminar Asigi, Warol, Tambigani, Aduga, Masida, Mayamna, Wahang Hangbagi, Kudong Chabaso, Dumak Lagani, Aduga, Program Sida Karam, Kudong Chabaloga, the Gefishabi Singasina, Pidis Hazaning Baduga idea, Sulega, Paisal Jadaba Singado, Karamna, Karamina Toragadi, Birektin Bangamgani, Sugumba programs, they are Kani, Hena for Bangamgani Habado, Sigi Hariba, Weaving Prosperity Government Scheme Initiative and Financial Aid for weaver and artisan Hariba technical session asida saruk yaraba matungda soidana khangbigadoribani aduna mayam punamak meku khradanga minasi For last many years, I have been engaged. So I request them just to bring them. Stall, just 70 stall, only just
Very big. 15, then in 5 meter. Within the 5 meter, we can provide, we can divide it two. Yeah, actually, I found the I don't like the local style. Let the local team also learn something how this manage. Four buyers, sir. Four buyers representing 16 countries. ngasigi thorom sida khoi mayam jengbiriba mayam na su soidamaki khangam daba singju khangnana bagi damak amuka hana thamjari khoi gi chathok chak sin gi damak khudong chana ba khoi gi sigi jaga sida lagnana bagi damak gem hall da bus ama aduga youth hostel khumana park da bus ani ne thamjari se aduga horen lila ani su leiba maramna khoi thauramasi mapung fahandaba yade haiduna leibiri ba khoi iram damasigi handloom handicraft weaver fisalon sagi lamda leibiri ba mayam punamak aduga khoi gi lamdamasi bu sakwar handaba yade haiduna khanbiri ba punamakna khoi gi pangthok chagadori ba thauramasi dai khoi gi hairiba jaga ani youth hostel da bus ani aduga gem hall da bus ama haiba jaga sida dum laga sibokti thindok thinjin tawbagi khudong chaba du adumak lei haiduna su thambirakli aduga sigi tharamasi bu su khoi gi soidana maki laga Manitex 2025 sida yengbulak piu haiduna sinjalang jaribiga maikei degi mayamda norukchari एखोई मिकुप खरगी मनुंगदा टेक्निकल सेशन असी सोइदना हौजरगनी मसिदा मयामना मुन्ना ताबिरगा करी करंब वाहंग हंगदगे अदुगा करी करंब कानाब लौबा याबगे हाबदु हुरेन बैंक तगी लेंगबिरकलिबा अखोई SBI दगी पंजाब नेशनल बैंक तगी अदुगा RBI दगी लेंगैबा अखोई इकाई खुमनजरिबा मयाम सिदगी वाहंग हंगननबगी खुदोंग चाबा दुसु मयाम पुनमकना लौमिन हौसी Department of Textile Commerce Industry Government of Manipur Directorate of Handloom and Textile Manipur na sinduna pangthok seriba Manipur International Textile Expo Manitex 2025 kingasi anisuba session adu haunana bagi ayabadu mayamdagi lauzari
मैम अखोई की थोरम से तसेंगना मैम द कानानी हना खनबिब्रा काना देना खनबिब्रा अदुम यामना ngarang thambiramba wafam dasu khoi gi ikai khumna jariba oza mutua bahadur khoi gi founder director mutua museum imphal na su lengbirak laga mayam da thambira me kana gomba khanghodaba yarom basu yai makuna oza na thambiramba wafam da khoina di khangjadaba khoi gi seliba phanek si da mapan yaudaba phanek si lukra phanek kawi set pata hoi de haidana thambirame aduga khoi gi governor na hanba lakpa numita khoi gi manipur gi product मैम अमा हेना पुथोकना मेरिन मणिपुर थाब प्रदक मैम हेना पुथोकना वाफम क्या थम्बीरमे लोइना सिदै चलेंगैब खुदिंगमक्सिना थम्बीरब वाफम असे अखोइना हाना खंगमदबा अदुगा खंगबदा कानागदबा नुपी ओइबिसिंगदा अदुगा युंगी अहल ओइरबा नुपासिंगदसु लोइनमक खंजिनबा मिपुं खुदिंगमक्ता खंजिनबा कानागदबा वाफम ngakतनी without any delay let me invite on stage for technical session Madam Yumnam Jegeshwari Deputy Director Handicraft इकाई खुमनचुरी मैदाम स्टेज सेलेंग थोक पेरक्तोना दाई सेलेंग सिन बिनाबगिदमक नोलुकना कौसिनजरी मथंगदा श्री थोकसोम बसंत सिंह डिप्यूटी डायरेक्टर हैंडलूम डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल मणिपुर इकाई खुमनचुरी सर्विसु ngasi थोरमसगी दाइसा लेंखत पेरक्तोना ngasi टेक्निकल सेशन असिदा स्पीकर ओइना लेबिना बगिदमक नोलुकना कौसिनजरी इकाई खुमनचुरी सिंह असिना स्टेज लेंखत पेरप मतमदा ऑफिशियल सिंह एस्कॉर्ट तौबिनबा असिस्ट तौबिनबनसु हंगचरी मथंगदमु कौसिनजरी श्री संजीव कुमार सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हेड ऑफ ऑफिस हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इम्फाल Central Government Scheme on Handloom, Srimati Beauty Milli Weaver Service Center, Ministry of Textile, Imphal. Loina SBI Lead District Manager, Imphal West, Thoubal, Dr. Maitram Utamluang. PNB Lead District Manager, Imphal East, Yankom Achouba. RBI Pranav Pegu, Assistant General Manager, Haribekai Kumnujariba Singasina, Stays the Lenkat Pirnabigitamak Nolukna, Kausinjari. For technical session, may I invite on stage Lead District Manager Imphal West and Thoubal, Dr. Maitram Utamluang. PNB Lead District Manager Imphal East, Yankom Achouba. RBI Pranav Pegu, Assistant General Manager, to kindly take seat on the dais. 이게 뭐 이거 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 좀 봐야 돼 이거 좀 봐야 돼 이거 좀 봐야 돼 इकाई खुमनचुरीबा ngasigi technical session asigi lengsin biriba khogi dice member sing SBI Lead District Manager Imphal West and Thoubal Dr. Maitram Utamluang Punjab National Bank Lead District Manager Imphal East Yankom Iwochou Singh RBI Pranav Pegu Assistant General Manager Loina Yumnam Jegeshwari Deputy Director Handicraft Sir Thoksom Basanta Housefoki Yobiraktriba Male, Kai Kumnajari Sibusu, Daista Kausinjari, Sir Sri Thoksom Basanta Singh, Deputy Director, Handloom, Directorate of Handloom and Textile Manipur, Sri Sanjeev Kumar, Senior Assistant Director, Head of Office, Handicraft Service, Center, Ministry of Textile, Info, Central Government Scheme on Handloom, Srimati Beauty Milli Weaver Service Center, Ministry of Textile, Imphal. इकाई खुमनजरीबी सिंगसिबु लेंयान खुदोल तंबिना नबगिदमा इकाई खुमनजरीबी मैडम अकोइजम जोसेलिन स्टेज ते कौशिनजरी
Office on Special Duty Planning and Koigi Kai Kumnajaribi, Madam Assistant Director Design, Lengyan Kudol Tambina Nabagidamak, Nolokna Kosinjari. Lengyan Amadi Traditional Gift, Kudol Tambina Nabagidamak, Nolokna Kosinjari, and I request our lady officials to kindly come forward with Lengyan and Traditional Gift. Presenting Lengyan and Traditional Gift to our DICE member by Madam Akoizam Jocelyn, OSD, Planning and Assistant Director, Design. Ikai Kumnajaribi, Officer on Special Duty, Madam Akoizam Jocelyn na. Masigi technical session asigi DICE Lengsin Biriba, Lengsin Biribi Singda, Lengyan Amadi Traditional Gift Hamper Kudol Tambiri. Thagachari Mayam Punamapu Amukahana Taram Nokchari Koigi Ahanba Koigi Program Technical Session Asigi Ahan Boina Warol Thambina Nabagidamak Lead District Manager Imphal West and Taubal Dr. Maitram Utam Luang Nolokna Kausinjari Mayamna Munatabi Raga Kari Kanavalo Bayavage Kari Kanavalo Hosike Habdo Mam Puna Kanaminanava Koimunataminasi Kausinjari SBI Lead District Manager Imphal West and Taubal Dr. Maitram Utam Luang. Hello. Nasagi adu thabiro ne. Koi wangang bahudring ito koi video matek matang capture ke ko. Sound yauda male. Makok te kapiro makok tage. Sound so hapiro. Do you know what happens to your money if your bank account has not been operated for more than 10 years? Such amounts are transferred to the Depositor Education and Awareness Fund, established by the Reserve Bank of India under the DEA. Do you know what happens to your money if your bank account has not been operated for more than 10 years? Such amounts are transferred to the Depositor Education and Awareness Fund, established by the Reserve Bank of India under the DEA Fund Scheme 2014. The money remains completely safe. Can I get my money back? Yes, you can. A depositor or the legal heirs in case of a deceased depositor can claim the money anytime. The process is simple. Visit any branch of your bank, even if it's not your home branch. Submit a claim form along with your KYC documents such as Aadhaar, passport, voter ID or driving license. Customers may check the guidelines and FAQs on KYC at RBI website. And customers can check the guidelines on settlement of claims in respect of deceased customer of banks at RBI website. After verification, the bank will refund your money along with interest if applicable. RBI or any banks do not ask you for any kind of charges or fees from you for claiming these funds. There is no time limit to claim your money, but it is best to claim as soon as you become aware. To check if you have any unclaimed deposits,
Visit your bank's website or use RBI's Udgam portal. Currently, 30 banks are part of Udgam, covering about 90% of unclaimed deposits. Remember, your money is always safe. If you have unclaimed deposits, claim them easily through your bank. Special camps on unclaimed assets are being conducted in all districts across the country during October to December 2025. You can also visit the camps to claim your money. Issued in public interest by the RBI. Thank you. Anma Maktada Kogi Lamdam Sibu Konbiriba Isor Ibungobu Konadun Kurumjari. Respected dignitaries who were present before the technical session, Ikai Kumna Buchari, Mayambu Aduga, all the dignitaries and experts in the dais, I welcome you and show my respect for being present on today's Manitex program. And I also thank Department of Handloom and Handicraft for inviting me to deliver some of our knowledge to be shared to all the Lingjan Bidimam the Kogi Takpi Nabagi Tanjama Bibagi Namaktakoina Department Handloom Department Namasung Textiles Wu Hanan Pongtuchari Sigi Manitex 2025 Yamna Pazana Tobusigi the Maktasu Yamna Nungai Basu Pawi Aduga Nasiki successfully Tobusigi the Maktakoi Mayam Punamaktaki Ahoba Kuba Amta Kubi Nava Hajari Duna Chahi Kudingi Kogi Manitex Henna Mong Tanaba Koi Laisu Kurum Siko Ngasi Koina Hojigozi video Makap Hibado Sumaito Bonekogi October Tarik Mari Dagi Horaga December Gi Tarik Kuntramatoi Handak Chahida Kogi Dept is a Kaina Kandakona Depositor Education and Awareness Fund Haiba Kamaina Toino Dept Sigi Mega Camp Sekoina Gujarat Tagi October Tarik Mari Dagi Hau Karebako Adamain Toraga District Singda Kogi Hariba Camp Sigi Mega Camp Se Tauri Hariba Camp Sing Asigi Maraksida Akoina Akogi account Chahi Nipan Taragi Matakta Lake Raba account Singko Sizin Nagidraba Screen Nagidraba Sisi Paisa se RBI da Nasagi Fanjid Chaleba Adugi Panjina Mukai Sinare Koinaga awareness program Gamamata Torpasindo FLC Torpasinda Adu the Sydney Aduga Hariba Aiki Lake account the Lake Pisa Koinam claim to Bayaba Aduna Anambadi Chitala individual account lere government account lere Amadi Celeb Group Kisi accounting Yam Labor Celeb Group Sequina operators in Doki Badagi Magit operator home labor in Doki Badagi accounting defunct or Lagiba Yam Lay Peshaya Why any Pesha Pachanga, Lisimanga, Lag Emotion, she will claim the wave. Kamaina Tony Celeb Group or Gadi Resolution Tabiro, I know no Bojuzik Ladyba Ekogi office bearer, treasurer, and the Gidi chairman, secretary Laydana. She no was 11 resolution Tabiro, Aduga high resolution si bank that Pubiro, Hanagi account number to Pubiro, Aduga Anoba treasurer, the Magi secretary or the chairperson Sigi identity card Singdo, Aadhaar card, PAN card, Piraga, bank the Pishal Ledana, Aduga Koina RBI Dagi claim Toguni, claim for sign Toguni. Nominini whom we again Chang Deva, Adukanda Pesha Lokopia, and Asai account to Hingalani, Adagiti Pesha Lokopia and Neba. Adugine, Aduna Quina Wana Tana Pishanina, Mangan Basupateko, Aduna Sumaito was a Manipur Coctada, Karor Contra Moki Pishale. Karor Contra Moxida, Hausi Powda, SBI na, settle to give us account Chamaga Mangaguma settle to Gare, Aduga Lupala Yang Hema Toidi settle Tore. Kaino SBI ka Punjab National Bank kasi na ariba bank oy binana may account mo de loy lay ko adumay na isa gi adagidi kay gumba account se layram gadra layram moy dra na signable layraga na udgam hariba portal du da yang bi bayare natraga any came silakpa matam dana ko Imphal West ki su east ki su tang tara marida east ki su tang tara mari sen gani haing si tang tara mari se west ki su kongam pada tang tara mari da ko gi mega ke mama sen gani ba district we ba sidalak piro Lakpiraga, Dum Yangobiare, Layramagana, form the Dum Pilap Torga Tambiramagadi, Adumagi, Pesanam, Chapagale, the Dum Kaitopian. Similarly,
aduga hojik hojiki oina akoina bankna piriba kari kari kanaba pige kanda sumaina mi myam se akoina pula kanda akoina financial literacy piye ko financial literacy se kaino haibada account hangbada ki dum hore account hangba ya hanba on the spot ko adagidi hangraba thain dagi leiraba account sing se chahi ahum mari manga ta KYC taraba haibdo do KYC di KYC tawba adugi su campaign ama October da budi loi gare adubu adum tawba yare game chat matam da khoi pi facility account hangba ade aribe account sing da KYC hapsan ba adagidi KYC tawba khubi namag KYC tawbo do adugadi yam sangna chatleba aduge kai document change pan card aadhar card passport photo adadi account gi passbook tu change adagidi adamai account se hingandragadi aina bank dai kanariba loan gumba leba se mu yobu yaroi doine ko adagidi khoi gi digital product me am leidana khoi GP ga hairiba QR code hairiba si se lobio kagi lowdoino hai kanda khoi na heng bank ta aina loan ama thaba chatki ha matam da IT return bu semba bu oiro chahi ani gi keno statement piro harakani ba chahi ani gi statement sida gi business ki transaction reflect to godo bune ba ko adu business ki transaction reflect to godo badu aina khoi gi online gi payment sizna ta ga hek paisa than ba ga dum changrane account ra bank ta chala ga paisa hapu mathau ta dre ba bank ta chala ga queue le pa paisa hap ta lai ra ga di ai matam mang ai po yo lo roi doi ne ba miyam gyan ta bi ko aduna hojik hojik sidais da mayam tilli basida khoi gi GP ga sulai lai ta ba dagidi UPI ani yono ga lai ta ba yawra ga di khudum thangat pi ro ne kaimta lai ta ba GP ga sulai lai ta ba online sulai ta khuthangat pi ro ba ama ani ahum mari tara nga mukta ne ba ko si sumai ta we akhoi gi smartphone natraga sune keypad ta su to ba yai ba keypad ta su to ba yai message thara ko sime yare aduga smartphone di dum change smartphone le ga ne smartphone to biro si se yamna darkar oi kai gi darkar oi na hai matam da ai gi business ki tawgiba transaction sell and purchase haibado adugi duneba transaction hai sell and purchase to proof to dum leire adagidi akoi na mayam da haijeningi se saving account da business transaction to bigano ko saving account sidi individual oi sin na bani business account hairagadi current account ma hangbiu aduga current account se rural area da oiragadi branch rural area da oiragadi lupa lising manga minimum average daily balance lupa lising manga ne ko haibadi lising manga jun hapa loktok na thambam yare natraga thama da lising manga se numit kunthani oiragadi lupa la ma khai ta dra lupa la ma khai chamuk tang hapchal lamaga pung kun mari tungal lamaba adudai di zero balance oir su yare aduga aduda dum khogi business transaction tawba adu hana saving da toromagadi tokthok piro aduga hojiki business account si current account da tobiro transaction je adu eragadi business ki tu proof leire business proof leire kanda kaigino business proof lei bahai se koina sai sa na mudra aina hagi bodo reverse mudra gai se mudra che kaigimbo lupa lakh ani gi mathak tu oiragadi ITR return chang ka doine ba ko adai da sai GSTIN ga chang ka doine adudi ngasai gi aina changi dra paisa do khudak to le hapchan badi ya de na aduga numi khudingi sum changi paisa do adugadi agi business ki keno do loila ani ba chahim da kya transaction to we do sales purchase ko adugi 20% sarukun se koina loan oina dum pirakani ba koina chahim da yoli bis bisa se yame ba adubu record che lehudabni na hiyeng bing chalaga loan thage tor matam da record puthro kan leiram maroi ba chin haiba di yaroi ba boy de hobodi yaroi system da chango ba aduna GST IT return adagidi nangi online transaction tau taragadi adui problem dum solve oi jare aduga chahi gi oina khoina rak matam doctor da layeng ba chalidana layeng ba chapda paisa dum ting thoi da maina chahi gi oina IT return filing tau lupa lising amaga chama khata ne khoina si na fee loise si pamu bigano nomo dhoko hotok matam da lupa manga khakta ne ai business tu gi sima tau thopiu adagidi khoina tax sai adum pot se adum yaw leirabane GSTIN filing se adum sima tawbiba aduda pamuru raba adu de ai loan lupa la ani den lobu su ya roiba bank ki loan lo doino bank ki loan du sendoi se yam pi ba no ma tha da lupa bau yau de bank ki loan se ko aduga khoina khulakte purga de 3% or 5% la ka doine ba ko aduna ngasagi sigi transaction se myam tawdana IT return filing tawragadi paisa khara tingjagi bodo tax khara chakhiba filing da khara chakhiba do aduna ai lupa la ani gi mathak ta hen na paisa lauthaba yaragadi aina paisa se ahong paisa se am phangtar gadi ai karbar chawthok pa yai ba ai wholesaler or pa yadra distributor or pa yadra sine akhoi ga
ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯗꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯊꯤꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯔꯨꯅꯨ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯃꯥꯡꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯃꯆꯥ ꯁꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯇꯥꯔꯦ ꯕꯦꯡꯛꯇꯩ ꯑꯍꯣꯡ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯨꯝ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯆꯥꯗꯅ ꯎꯔꯨ ꯂꯩ ꯂꯩꯔꯅꯦꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯔꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯐꯕ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯛꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯟꯀꯝꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯦꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯕꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯂꯧꯒꯦꯔꯥ ꯂꯨꯄꯥ 1,00,000 ꯂꯧꯒꯦꯔꯥ ꯂꯨꯄꯥ 2,00,000 ꯂꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯋꯤꯚꯔꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯤꯚꯔꯁꯀꯤ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯊꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯟ ꯁꯃꯔ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥ ꯌꯥꯔꯦ ꯄꯦꯖ 19ꯅꯤꯀꯣ ꯄꯦꯖ 19 ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯔ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯊꯥ ꯌꯥꯀꯥꯟꯗ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MSME ꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ MSME ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆरिꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆरिꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯤꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯒꯨꯗꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆरिꯡꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆरिꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯅ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯥꯔꯂꯔꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗꯔꯤ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯨ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯂꯧ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗꯇꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯗ꯭ꯌꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯗ꯭ꯌꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯣ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯅꯦ ꯎꯗ꯭ꯌꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯎꯗ꯭ꯌꯝ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯁ ꯃꯟꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ MSMEꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ RAMP RAMKISꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ DICꯅꯅꯦ ꯂꯦꯝꯅ ꯎꯗ꯭ꯌꯝ ꯁꯥꯕ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯎꯗ꯭ꯌꯝ ꯁꯥꯒꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯎꯗ꯭ꯌꯝ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯗ꯭ꯌꯝꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯎꯗ꯭ꯌꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯎꯗ꯭ꯌꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯕꯔꯗ ꯁꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯨꯄꯥ 200-300 ꯆꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯎꯗ꯭ꯌꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ DICꯅ ꯀꯦꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯎꯗ꯭ꯌꯝꯁꯦ ꯁꯥꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯎꯗ꯭ꯌꯝꯁꯤꯃ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯣꯟ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯩ ꯑꯙꯥꯔꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯙꯥꯔꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯂꯣꯟ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯟ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯃ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯟ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 54 KBꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨꯒ ꯁꯤꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁ ꯀꯩ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯂꯨꯄꯥ 2,00,000 ꯃꯊꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ 2,00,000 ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯅꯤꯕ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯒꯤꯗꯤ ꯅꯁꯥꯒꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯇꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯖꯦꯔꯣꯛꯁ ꯇꯧꯔꯣ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯅꯕꯥꯅꯤ ꯂꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯅꯅꯤꯕꯀꯣ ꯄꯇꯥꯗꯤ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯂꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯅꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯗꯨꯀꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯗ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯁꯣꯞ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤꯕ ꯁꯣꯞ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯌꯥꯔꯒꯤꯒ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀோ ꯐꯌꯥꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯤꯡꯒꯨꯏꯁꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯁꯣꯞ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯁꯦ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯊꯝꯃꯣꯕ ꯁꯤꯒꯩꯁꯤꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯆꯪꯒꯗꯣꯏꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯗꯨꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯣ ꯆꯪꯒꯗꯣꯏ ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯆꯦꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯄꯥꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯇꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯗꯤ NOC ꯀꯩꯀꯥꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ
print out tauthogga bank ta purga chattoine phai document jing je adui matungda bank sina nangonda kano lakani hogi inspection ama lakani ko aduga nangna tawriba unit se signboard thetpio ba kadi thetoino nangi udyam da lei maming dum thetpiro udyam number do hapaga signboard ama sabiro ba ko signboard leitaba mi yawro ku tangat piro ne signboard leitaba signboard su leitrib so sadriba adu signboard sabiu ko loan lo bolo do bene taba signboard sabiu hayeng bank da la pamatam da su signboard yang kani aduga loan thama tamna kai manung gi tha doino hay matam da ko gi working capital haibam leire working capital sina langumba kai gumba leina ba no gi haira kana ko aduga ko capital expenditure haira kana kaino machines kumba kon gumba natraga nangi kaino do semgat na ba haitare nangi ka do semgat na ba adu gumba do sisange adagi di singma matam da chahi manga da singni sendoi sina dam 9 to 10% per year sumai lei lakh amada yam hong bai da lupa lising am chani pan gumba da ni singdoi se yam lai bane aduga ngasagi kenogi khogi mudra ai do mudra se makhal hom leiba sisu kisor tarun amount da khena bona sisu jine lupa lising hai boba kisor jine lising hai dagina lupa la manga boba tarun jine la manga dagina tara boba tarun plus jina tara dagina kun tarun loromim ne tarun plus low ya si meyam si mudra si kaino hai kanda collateral security chang deba guarantor yaude land mortgage taude hai banida adudi kaina collateral oitare kaina security oitare hargadi CGTMSC credit guarantee trust for medium and small enterprise haiba malai nangi loan amount to heng phatak thoeng khalasiba 75% of the outstanding se aduna dum thijagar doba adu idai premium hunni ba premium se 1.18% of the loan amount hun gadoiba lamlo kanda lupa lising amaga chanipan lising am chani gumba Manipur credit guarantee scheme haiba masulai adui makhada na 100% coverage tawrkani sina kya bau to doino CCTV se dum abo lo yare nangna 10 crore sogi thar so lo ya doino aduna dum cover tawni MSME loan che CCTV se si noi khango bako khangdragadi bank chat matam da guarantor puthoro land mortgage tawse hairakani khanggadabani base yamna knowledge leiri gai yamna khangi gai mina pang siroi doine respect to busu doine aduna bank te prosto matam da luna na chatpi dum mina respect ro na bako niyom khanga chatpiu noigi loan se kaino kana priority sector lending haibane ba priority sector lending haibadi hana priority PO haiba priority sector lending se kaino MSME si machinge agriculture chinge housing loan education loan se chinge bako aduga service holder sing tolop chaba sing ne lobusina non priority sector oeba adu bank da kai dore non priority sector sina hana priority pire maram di tolop te kakpa yabana priority sector sina hayeng law hongchi law som theng le ni ba adu kai gi no noina knowledge so yam laitaba noina knowledge phajana le chalaba adu di phajana respect tor kanim noida welcome tor kani adu ga bank te any thajan bama tamda iraga pibagi hainabi layobo ko iraga piu amadari department thar ani na ade mathang nang na mo hang chakanda yadra ira piro ai loan je sumain haptam leire khara tu na dum thabirak na tawbiraga copy ama nang pahawo office copy em pahawo banking manager do sil sign to hol do nang gi do am thun tawrani natragadi karigumba loan am pisal akanda kem action number log tre tha amani se kem action log drakadi RBI de su ombudsman de su complaint tawe ko loan phangdabai nate action log tabagi ko aduma yare aduga loan nataba atai de ombudsman lei sana soren hairam ngani ko sima lei jare duna noida hek chana bhaira gadi mudra loan se phajana chana re sigi MSME gi se mudra loan phangba yawrba khu thangat piro ne mudra loan phangba yam phangdri ne ani ka tangai re male adudi adum priority sector lending oi banina akoina tawrise district ki annual credit plan da hapa bane mudra loan suk PC logina suk PC na aduna ngasi sigi platform sida kudong chaba lawra kaina haijari se noina leiri district tu dene adum mudra loan suk PU oina pi gra bane ba agriculture loan suk PU oina pi gra bane ba noina khangaga chatpa aduna ngasagi jan samat portal hai se che kolom yaga edition bio ba jan smart portal haibina adun thador ba adun thani ke kina yam hang pani ko aina sa hagi man do loi changa nang income sales kya lei kholi kai se loi nang kani adu loi kan nang submit to garni adu gi form da singtho bank da chalo document puraga adai makha ta badu di ngasa ge dum hayo sar ko gi se priority sector lending oi dai ne kai naga adu di priority sector ka pallaga de sidi thenda ba yadre priority sector lending haibadi mayam dagi na priority like na PBO haibane ba aduna MSME sin na ko gi backbone
इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन हाइनरी ने MSME से खंगबा अदुना ngasagi बैंक amana loan lupa cham pi matamda 40% je priority sector da PU haiba ki pot amasun leibane ba adu mayam done khoina LDM amana tawjari base district ta pira kanda haying thao mong khudigi monitoring tawraga bank sing da noi pira ba pidribra noi da pigi ba target se pira chit to ngam driba ngam draga na karino oina deputy commissioner na chairperson oiraga tawri bane ba amuk su block level da LDM sing na chairperson oiraga bank mayam department kawraga amuk su khana jari bane ba aduna level da khanai aduna customer gi beneficiary ki side tagi loan tha ba chatragadi ko yum da noi da la oi ko adu sima leijare aduga loan tha ba chatpi ba aduga maram rak ta koina financial literacy kem to bu da su tha ba ko financial literacy kem to bu da su mudra thajan ba yai kisan credit card tha ba yai si dum tha oina haidi bane ba ko aduna saturation to oina kisan credit card se saturation to haina haiba su lei adu kisan credit card isna lomi gi loan ne aduna yam sisu lupa lakh ani bo gi di collateral security low de land mortgage to de low singuba sanga yok pagi loya arabni stage da interest yam honge 7% khatan chahida ada chahida de loi singdok taragadi amuk nungala lotha be 5% hengalaga adu di only 4% khatan charge to 3% do state kharte maharashtra gumade adu so free pi ne government na khoi de adu yodri khoi sarkar paisa yam pai bo oidam ne aduna sarkar paisa yam pahen chegi te tawtare revenue generate tawtare revenue generate kamaina tax tagi lakadoi aduna akhoi se yamna phaba nagrik amo oi se haragadi tax thibagi hinabi su dum leibe ai kaina aina tongiba paisa du dagi part ama thidok pa ne ba part ama do khoi lambi thong adum olaga la daw ne hospital olaga la daw ne ba ko sima adum hainabi tamsi aduga makhata na amuk ai sida sum loisinjarage ba igi aduga hangningba leiragadi dum hangbirak pa yani aduga igi mobile number share tawjage mayam da ko 94 854 35606 amukai jarake 94 854 35606 aduna khangdaba banki maramda leiragadi adum phone tosin biro phone je meeting da leiradi pai da yawe da whatsapp ta dum message taro adum hanjarake ba ko aigi mingna maitram utam luwang hai ba utam luwang hai aduga LDM oina pujabani Thobal ga Imphal West district ka ko aduna mayam su loan lobase yam deba khud ani khatan thangat pu aduna punama ngasi yawri basing se loina ma mudra loan apply to biu ko loina ma phangbo su isanu aduga noi district dum tawruro imduga Imphal West ka Thobal go idagadi problem le gadi angon phone to biro adai sari bo chau su lare sari bo na Bisnupur ga ma su topa mem pairi bane ba Imphal East Bisnupur None Tamenglong mem pairi bane aduna mi ani lai sida loi re noi mem lai sida ji hendo amaro ba ko sini aduna LDM na kai do ba yai ba su khangbi ba ko bank mem do monitor taw do ne LDM na aduna makha de speaker to poch lebi nai sida dum tension jara ke mayam thagachari aduga congratulations Department of Handloom and Handicraft for this Manitex 2025 thagachari Thagachari khoige technical session asigi seminar asigi ahanba warol thambiramba State Bank of India SBI ge lead district manager Imphal West Thawal Dr Maitram Utang Luang na mayamda wafang kya thambiramba gi damag hanana thagar phongdukchari mayamna kanaba sing asi lobiu aduga tharomasi munna tabiraga khoigi phisabi sing lam sida laibiriba mayamda piriba kanaba sibu matim chana khoi khudong chabu du lohsi heduna hanana haijari mathang damuk next I would like to invite Central Government Scheme on Handloom Srimati Beauty Mili Weaver Service Center Ministry of Textile Imphal. Madam, you are kindly requested to express your to kindly present over this topic, Weaving Prosperity Government Scheme, Initiative and Financial Aid for Weaver Artisan. So मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के बोलूँगी. Very good evening. सबको मेरे नमस्ते. Respected seniors, dignitaries present in the dais, awardees, weavers, designers, CD, and all the official staffs present here.
सबसे पहले आप सबको मनीटेक्स की ग्रैंड सक्सेस की सबसे बड़ी बधाई। गुड इवनिंग। यहाँ पे मैक्सिमम वीवर्स है। मोस्ट ऑफ people present here are weavers and designers and CDs. So I hope my presentation may some extent help you in your works. तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई होप पूरा दिन टाइट है, बट स्टिल मे बी माई प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू इन कमिंग फ्यूचर। सो प्लीज़ फर्स्ट ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिस ब्यूटी मिली। आई एम रिप्रेजेंटिंग Ministry of Textiles, Govt of India, and schemes which Ministry of Textiles used to give the assistance for the weavers. So first of all, Ministry of Textiles, Govt of India has been implementing various schemes for the benefit of handloom weavers all over the country. Next slide, please. The schemes जो हम लोग के ऑफिस स्कीम्स देते हैं वह है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले मैं एक बार लाइन अप करती हूँ, देन मैं ब्रीफ थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ ताकि आप लोग को समझने में इजी होगा। एंड ऑल्सो आउटसाइड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल अपग्रेडेशन अंडर समर्थ, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंस, ब्रांड बिल्डिंग, हैंड अवार्ड एंड अप्रिसिएशन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वीवर्स मुद्रा लोन, हैंडलूम वीवर्स वेलफेयर, financial support to the awardees weaver, scholarship, raw material supply scheme, handloom reservation act and handloom help center line. फर्स्ट हम लोग जाते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये ब्लॉक लेवल क्लस्टर, जहाँ ऑलरेडी यहाँ पे मणिपुर में 34 ब्लॉक लेवल क्लस्टर चल रहा है। तो आई थिंक वीवर्स एंड डिज़ाइनर्स एंड सीडी विल बी वेरी नोन टू दिस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे अभी 34 है ऑलरेडी इन मणिपुर, ये और भी हो सकता है, बट विद द वीवर्स। अगर कोई एक ब्लॉक में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही ब्लॉक लेवल क्लस्टर होगा, एक ब्लॉक में अगर वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ वीवर्स है, देन इन द सेम ब्लॉक वहाँ पे 2-3 ब्लॉक लेवल क्लस्टर्स भी हो सकते हैं। एंड इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन हो सकता है? वह है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल हैंडलूम ऑर्गेनाइजेशन, या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद हो सकते हैं, या तो स्टेट एपेक्स हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, प्राइमरी हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद हो सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो सकता है, एंड प्रोड्यूसर कंपनीज भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो सकते हैं। नेक्स्ट, इस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये जो इसका ड्यूरेशन है, इसका एक सिंपल ब्रीफ बता देती हूँ। ये जो एक क्लस्टर डेवलपमेंट BLC प्रोग्राम है, ये मेनली आपका 3 years का प्रोग्राम है, जिसमें गवर्नमेंट आपको 2 करोड़ फंडिंग करते हैं, जिसमें आपको इंटरवेंशंस लाइक स्किल, आपका इंटरवेंशन इन डिज़ाइनिंग, वीविंग, डाइंग, ये सब की ट्रेनिंग्स होते हैं। एंड ऑल्सो इस BLC के अंदर आपको HS का इंटरवेंशन मिल सकते हैं। जो वीवर्स जिसके घर नहीं है, जो वीवर्स है दे वांट टू वीव बट दे डोंट हैव होम, उन लोग को वर्कशॉप दिया जा सकते हैं। कोई वीवर्स के जिसको वो उसका वीविंग उसको ज़्यादा लाइक टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है, एंड अगर नाइट में नहीं काम कर सकते, फॉर देम गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग लाइटिंग यूनिट्स। एंड हर क्लस्टर में, ताकि क्लस्टर डेवलपमेंट हो, तो इस BLC के अंदर डिज़ाइनर्स एंड CDs भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। एंड ये जो मैंने बताया वो BLC का है। एंड ऑल्सो आउट ऑफ दैट एक है जो आउटसाइड ब्लॉक लेवल क्लस्टर है। इसका टोटल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होते हैं वीवर सर्विस सेंटर, जिसमें से वीवर सर्विस सेंटर आपको सेम कंपोनेंट्स देते हैं, आपका वर्क सेट, लाइटिंग यूनिट्स, HS प्रोग्राम, ट्रेनीज, समर के अंदर जो भी ट्रेनीज होते हैं वो सब भी असिस्टेंस देते हैं। इनका भी लाभ वीवर्स ले सकते हैं। देन आते हैं, जब हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जब हम लोग बोलते हैं ट्रेनीज, ये ट्रेनिंग,
जब ट्रेनिंग होते हैं यहाँ पे समर के अंदर ट्रेनिंग होता है, मणिपुर के काफ़ी वीवर्स ने ट्रेनिंग ले चुके हैं, और भी जो लेफ्ट आउट वीवर्स है, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड फॉर दिस ट्रेनिंग, जैसे समर के अंदर ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं, जिसमें डिज़ाइन वीविंग ट्रेनिंग है, उसका 45 डेज होता है। और ऐसा नहीं है कि वो वीविंग जब वो खुद एक ट्रेनिंग होगा तो उसका पर डे 300 रुपीज़ का स्टाइपेंड भी उसको मिलेंगे। एंड इसका मिनिमम बैच जो भी बनाएंगे वो 20 का होना चाहिए, 20 या 30 इसका मिनिमम बैच होना चाहिए। जैसे सेम अगर डिज़ाइनिंग का ट्रेनिंग है वो 30 डेज़ के होंगे, एंड सेम उसका भी स्टाइपेंड 300 पर डे मिलेंगे। एंड अगेन इफ डाइंग का ट्रेनिंग ले रहे तो वो 15 डेज़ के होंगे, एंड आपका उसका भी 300 पर डे स्टाइपेंड एंड 20 का बैचेस होने का। ये सारे ट्रेनिंग वीवर्स को इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो स्किल करे एंड ताकि उन लोग का इनकम सोर्स बढ़े। तो इसमें भी वीवर्स इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। एंड गवर्नमेंट हम लोग का नीड बेस्ड स्पेशल प्रोजेक्ट भी देते हैं। दिस प्रोजेक्ट में बी हैंडल बाय सम सोसाइटीज़ और डिज़ाइनर्स, जिसको ये इंटरेस्टेड ये लोग इस नीड बेस्ड स्पेशल प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट 12 लाख का इसका शेयर असिस्ट करते हैं, जिसमें से आपका कुछ ऐसे आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए जो डिज़ाइन ओरिएंटेड हो, या तो आपका कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड हो। तो ये सब भी कुछ आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। लाइक डिज़ाइनर्स में कम विद सम ग्रुप ऑफ अवॉर्डीज़, वो लोग प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। एंड लाइक कुछ म्यूजियम टाइप या आप लोग को जो भी प्रोजेक्ट है इस स्पेशल नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग इसको असिस्टेंस ले सकते हैं। देन अगेन इट कम्स टू मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑलरेडी मणिपुर में एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर चल रहा है, वो इम्फॉल ईस्ट में, एंड ऑल्सो अब और भी लाइंड अप है। तो इस मेगा हैंडलूम क्लस्टर का जो ड्यूरेशन है वो 5 years है, एंड इसमें ये 30,000 करोड़ का ये गवर्नमेंट शेयर है। इसमें भी आप लोग का डिज़ाइनर्स अपॉइंटेड है, एंड आप लोग का सेम एज लाइक द CDP प्रोग्राम ये मेगा हैंडलूम क्लस्टर भी फंक्शन करते हैं। देन अगेन हैंडलूम असिस्टेंस एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, मेनली आपका मार्केटिंग। ये अगर आप देखेंगे ये मनीटेक्स भी एक मार्केटिंग असिस्टेंस ही है, जो आपको स्टेट अभी आप लोग के सामने कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ए मार्केटिंग असिस्टेंस। वैसे ही सेम तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो गिव यू ए प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग असिस्टेंस। अभी डोमेस्टिक में जैसे प्रोग्राम्स है, आपके दिल्ली हाट है, क्राफ्ट्स मेला है, DH है, HSE है, नेशनल हैंडलूम एक्सपो है, जैसे उड़ीसा का तोसाली बहुत फेमस है, हरियाणा का सूरजकुंड बहुत फेमस है। इस तरीके के एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे आपके हम लोग के वीवर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और भी है जैसे अगर कोई वीवर्स या एंटरप्रेन्योर्स या डिज़ाइनर्स अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं तो हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनके टाई अप में आप लोग बाहर भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एंड ऑल्सो अदर थिंग इज सेटिंग अप ऑफ अर्बन हट। जैसे ये एक अर्बन हट है, तो वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन हट्स आर ऑल्सो सेटिंग अप ताकि मार्केटिंग असिस्टेंस वीवर्स को मिल सके। नेक्स्ट हम लोग के है अवार्ड्स एंड अप्रिशिएशंस। जो हम लोग के हैंडलूम वीवर्स है, अगर जो अभी मेनली यहाँ पे हैंडलूम अवार्ड मतलब वीवर्स बैठे हुए हैं, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो हैंडलूम अवार्ड्स के लिए भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैंडलूम अवार्ड्स मेनली जैसे संत कबीर अवार्ड होते हैं, नेशनल हैंडलूम अवार्ड होते हैं, मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड्स होते हैं, वो सब में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये भी रहेगा कि अगर अभी आप लोग ने इसके लिए अवार्ड के लिए आप लोग प्रिपेयर कर चुके और आपको अवार्ड मिल जाएंगे, तो आफ्टर 60 years एक अवार्डी इसको पेंशन आपको मिलेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज ए अवार्डी पेंशन। तो ये भी आप बाद में आपका पेंशन आप लोग स्कीम्स इससे होल्ड कर सकते हो। एंड ऑल्सो देयर आर गवर्नमेंट मार्केटिंग प्लेस, जैसे हम लोग का बोलते हैं जैम बोर्डिंग एंड ई शिल्प, दीज आर ऑन ट्रायल बेस। अभी तक हैंडलूम का जो भी है गवर्नमेंट इज ट्राइंग की, जैसे अभी मनीटेक्स हो रहा है, कोई भी क्राफ्ट या एग्जीबिशंस हो रहा है, पीपल आर वीवर्स जाते हैं, फिर मार्केटिंग होता है, तो गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन जाए। स्टिल इट्स ऑन वर्किंग प्रोसेस,
ये अभी तक मैं बोलूँगी नहीं कि ये सक्सेस है, बट येस गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू गिव ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द वीवर्स। फिर आते हैं मुद्रा लोन्स। यस आवर लीड बैंक मैनेजर लाइक SBI का और पंजाब नेशनल बैंक का सर लोग ज़्यादा बता पाएंगे, बट स्टिल ये भी हैंडलूम जो मुद्रा लोन है ये भी आप लोग अवेल कर सकते हैं फॉर हैंडलूम वीवर्स। और भी आप लोग का जो हैंडलूम वेलफेयर स्कीम्स है जैसे PMJJBY, PMSBY एंड MGBBY, ये है मेनली इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें से जो PMJJBY है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें आप वीवर्स का जो है मेनली आपका कोई शेयर नहीं है, इसमें आपके लिए गवर्नमेंट जो 436 रुपीज़ का इंश्योरेंस है उसमें मेनली स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके आप लोग का शेयर करते हैं। बस ये है कि वीवर्स को थोड़ा सा आगे आना होगा, आप लोग का फॉर्म भरना होगा इंश्योरेंस के लिए, ताकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके आप लोग का इंश्योरेंस का फॉर्म का क्लियर कर सकते हैं। जिसमें से अगर सपोज आप लोग का एक्सीडेंटल डेथ होता है या एक्सीडेंटल कुछ भी मतलब डिसेबिलिटी या कुछ भी होता है तो ये कवरेज इंश्योरेंस कवरेज आप लोग का फैमिली या आपके लिए हो सकता है, जिसमें से ये गवर्नमेंट शेयर करते हैं 198 रुपीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर करते हैं 238 रुपीज़। और आपका इसके अलावा आपको अगर कभी भी एक्सीडेंटल होता है तो आपको 2 लाख का आपको बेनिफिट मिलेंगे। एंड PMSBY ये टोटल आप स्टेट गवर्नमेंट के शेयर है, ये ओनली 20 रुपीज़ का है। ये बस आप लोग को वीवर्स को इसका फॉर्म भरना है इंश्योरेंस के लिए, देन यू कैन गेट द बेनिफिट। जब भी कोई ऐसा कुछ होता है तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देन जैसे ही मैंने बोला ये आपका अवॉर्डीज़ पेंशन फॉर अवॉर्डीज़, ये अगर आप अवॉर्डी होते हैं तो आफ्टर 60 इयर्स आपको पेंशन मिलेंगे। ये अभी फ़िलहाल आपके पर मंथ 8000 के हिसाब से ये आपका पेंशन है, तो इसके लिए भी आप लोग प्लीज़ अवार्ड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। देन आफ्टर 60 इयर्स आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देन द स्कॉलरशिप, अगर आप लोग का कोई बच्चा जो जैसे IIHT या कोई डिज़ाइनिंग या टेक्सटाइल फील्ड में है, तो अगर आप लोग वीवर्स हैं एंड आप लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं तो काइंडली आप लोग के बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप भी आप अवेल कर सकते हो। तो इसके लिए बस ये है कि वीवर्स का पहचान कार्ड होना जरूरी है। मैंने अभी जितने भी स्कीम्स के बारे में आप लोग को बताया, हर ये सारे स्कीम्स को एवल करने के लिए वीवर्स के पास पहचान कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग जिन के पास पहचान कार्ड नहीं है, आप लोग कृपया इसका पहचान कार्ड बना लिए, और एल्स आप लोग वीवर्स सर्विस सेंटर में आ सकते हैं, हम लोग आपके लिए मदद कर देंगे पहचान कार्ड बनाने में। देन कम्स टू रॉ मटेरियल, ये NSDC में अगर आपके पास वीवर पहचान कार्ड है, यार्न सप्लाई कार्ड है, तो आपको ये सब्सिडी रेट में भी आपको धागा मिल सकता है जो NSDC आप लोग को देंगे। उसके बावजूद भी हमेशा हम लोग का कंप्लेंट्स आता है कि हैंडलूम्स ये पावर लूम एंड ये हैंडलूम के बारे में, इसके लिए भी हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट है, जिसमें से इन केस अगर कभी भी ऐसा है और आप लोग को कोई भी ऐसा डाउट है तो ये गवर्नमेंट इसको फुल्ली ये करते हैं कि आप लोग के प्रोडक्ट जो हैंडलूम पे बना है उसके सेफ्टी पर्पस पे उसके लिए एनफोर्समेंट बना हुआ है। जैसे रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स, प्रोहिबिशन ऑन पावर लूम्स, इन्फेक्शन एंड एनफोर्समेंट भी है, और जुडिशियल सपोर्ट भी आप लोग को मिलेंगे अगर ऐसा कभी भी आप लोग के पास केस आते हैं तो। जैसे हर चीज़ लेकिन नहीं है, आप लोग को एक बार ये प्रिजर्वेशन एक्ट में जैसे आप लोग का जैसे फैनिक, मोयरंगफी, वोंगखाइफी, ये सब आप लोग के रिजर्वेशन के एक्ट के अंदर आप लोग का ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ये एबल है, तो ये लोग फंक्शन है। तो इसमें अगर कभी भी आप लोग का कुछ ऐसा होता है तो इसमें गवर्नमेंट हमेशा आप लोग को सपोर्ट करेंगे। देन ऑल्सो अगर कभी भी कुछ भी वीवर्स का स्कीम्स के बारे में जानना हो या हैंडलूम्स के बारे में जानना है तो आप लोग एक हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे जो दिया हुआ है, वो 9 to 6 PM आप लोग इसको कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लस अगर कभी भी, ये तो मैंने समराइज आप लोग का जो हम लोग का स्कीम्स के बारे में है वो ही बताया है, बट स्टिल इफ एनी वीवर्स, designers, CD or anyone
who need any assistance, they can directly approach to WSC also. And we are we will love and we really welcome viewers who will come to us. And कभी भी आप लोग का कुछ ऐसा होगा तो please हम लोग को बताइएगा. We are always there to assist you and help you in further for success in handloom field. Thank you. Thank you very much, Madam Srimati Beauty Mili, Weaver Service Center, Ministry of Textile, Imphal, for your presentation. Ikai khunusari biasina mayam da khoi gilang lobo matamda duga pochei leiba de fi salon sagi matangda kana ba piba yaba lobo yaba kayama khudong chaba mayama thambirami mayam madam ki damak ahoba khuba matang ni jari. Thank you. Housing makatarak poina ngasigi technical session asigi workshop asiga Mari Lenana Warol Thambina Nabagidama Kausinjari, Punjab National Bank, Lead District Manager, Imphal East, Yankom, Ivocho Singh, Ikai Kumnajari Basidagi, Karikari Kanaba, Karikari Fishabi, Loncha Toriba Singh Sinalo Wayaba Kanava Singadu, Mampuna, Mayang Taminasi, Kausinjari, Kai Kumnajari Ba, Lead District Manager, Imphal East, Yankom, Ivocho Singh. Ahanba maktada Manitex na siliba program asigi ani suba session gi technical sessions da is the lengthen biriba punumapu amatoina ikong na krom jari loinana sigumba program asita thawai hapiriba mangil lengthen biriba kumnamak loinana media person singbu ikong na krom jari kana badi Yam Hiram Bayai Tam Bayai Low Bunny Wana Tonarishi Low Bada Karima Totai Highway Koi Kang Badar Karlay Masigi detail P Shabishing Low Bayaba Kudong Java Lady Bashing Sigi Matang Naina Ningsang Jadring Mamangda Karimbakara Mamang da hai basing gi matang da supplement tau jage mamang da ai koi gi phi sabi sing sina chumna gi sarkar gi magai da gi phangjari ba pochi kari no loan lauraga subsidy khara phangba interest subvention khara phangba dudi karisuna te loan phangba miduna phangjaba khajik kakki wane Aigi experience ta Manipur ki district ayambada branch manager oina sum lairakpada yam phajaba pura mai thengnarai madudi tungan mai khoi ki district housing na tara tarung matam duda anova district taru yaudring aida tare yaudring aida lairamba district singda ukhul district sida phi sabi sing se Pajana Sangvat Pagi Puramai Tangnarai Madugi project to Manipur Topa district Amata Tangarakte Pangju Pangamoy Masia experience the Mayam Tamjage Nasigi Tauriva Manitex program Sida Ukulgi Self Help Group na Chingbazu participate Taubiram Bayai Hariba 2009 Sida Self Help Group amada lupa lak mangagi scheme mamam pidhai punna Self Help Group chamani Self Help Group chamasi district amada Self Help Group chamasi gi project si matamdugi district administrator na center dagi request auraga putharai Self Help Group amada lang mangani lang mga duda loan gi portion si supna gi lang laina na balising yang khay taruk khatta bengi loan lising yang khay taruk si pidraga di lang mga gi scheme du fail hoidoi ni ko matamadu gi DC na aingonda CC gi pochi lai lang mga si gi pochi da bengi lising yang khay taruk sidang lang laina ba loan pibiraga di districts the labor Self Help Group Pumna Maxingchi financial li Patana advance oigani develop oigani Aduga Subam Nombam Pagani Matamadu the Lagmanga se
2009 da lakh manga isi hojik ka yeng na badadi adugi matik lakh manga gi value si hengat to ni ko lakh tara oi be yai aduna mo hari ba phi sabi sing china self help group na phi sana na ba sang holama free of cost project tu gi makha da sagani loina na hojik ki project tu gi manung da pisa kol mari mari ga free da pi da doine punna maksing duni lakh manga apun bada including lupa lising yang khai taruk lo loina madu aina matam khara ukhul da BM branch manager oi matam dai pijarame self help group chama lupa lising yang khai taru self help group amam da loan pijarame phachana advance oi hawi phi chaba khaktani yamna advance oi ukhul da khoi gi handloom gi product se mase matham jage adugumba maduga manaba madugi makhata ba hawji suga mengi tonga tonga me scheme maming tholaga lairamba yai matam matam ge khoi ge district sing ge administrator sing na pochi kari leige aiduna yengjan laga ai khoi ge tampak lam da su kari benefit natraga hili ya su karamba special oiba leiba ge aibsi khoi ge district administrator sing ge makutta laira madugi khudong chabdu lairaga di ai khoi valley based natraga Hilly district sing da makhata ba matugi project tu tawhan janing isma thamjage aduga achai mamang da habi gi ba ko gi sar subasna panbi gi ba ma da weavers handloom gi interest rate only 6% yam chumbo wa pham nei 6% khaktani adu bank amaga interest rate khenaram ba yai bank amada 10% paranam oibe yai bank amada 11 oibe yai madugi khena basing helak pasing da Government of India na interest subvention wena puthok pigani maximum Government of India na interest subvention puthok pigada 7% phawbune 7% dagi helaga di suppose weavers mudras da 14% oi taraga di 6% loan lori na bear tawraga remaining 8% dudagi Government of India na maximum 7% khaktane ahen bado loan lori baduna bear tawbigadabo sigi pochi lay adubu weavers mudra da 14% ji nationalized bank ga di lay roi sima thamjage aduga amu akoi ge saru tamnan takbi gi ba Dept account haibase Depositors Education Awareness Fund account sigi account yauri ba senpham sing ase reserve bank gi account ni ko reserve bank da chakhrabani tongan na nationalized bank private sector bank na chingba aduga rural bank cooperative bank chingda parja sing na account hanglam matam khara hanglam laga operate tawgi da basa maduda laihaw lupa kun oibe lising amba oibe lakh manga tara oibe yai madugi account du chahi ani gi matungda inoperative haidana function tawdaba account ole paisa thamba lokthok pat tawdaba chahi ani suraga di inoperative ole inoperative ta lairaba account se chahi tara hek subaga Reserve Bank of India ki account transfer tawki hairiba transfer tawgraba parja singi phansi masi hauji ongoing campaign luin chathariba Dept account gi masai first sarutamna highlight tawbi gi ba sigi pochida laigi draba kanagumba gi account oiba yai lairiba migi account oiba yai aduga hingiba customer dona atoba bank amada account hangaga magi darkar oiba chathagiba oiramba yai hairiba singsi claim tawbiu lauthokpiu chahi tara suraba account si inoperative da RBI da transfer tawriba potsi haugiba September gi tang 30 phawda India da lupa kaya yorage 1,05,000 crore all India yoina Manipur gi ngasai saru tam takpi kar Manipur da su yam layen Manipur praja singi paisa mayam RBI da ta lai RBI na madu lokthok piyo ngasi gi tinbiri ba singsina
kana kana kari kari asiba account hana hangiba leibra lawthokpiyo na information ji share tawbiu masai ahan ba hugalakpadadi manga teliba singji pik thanna urame sum mai mai thengyalakpanina sum chanagi bda khaji khaktangai haure adubu hariba information sima share tawbiu weavers mudra loan ngasai MOU sign tawnagi ba mapalangi tungan tungan ma company singna Manipur gi handloom product si adugi matik pambana marmoiduna leijagi haibagi songi Manipur gi pothok sima yonjagi haibagi MOU sign tawnagri bani maduda weavers fisalon sa tawbi ba singna financial assist mathau ta ba laibiragadi weavers mudra loan online da Jan Smart Portal da apply tawbiu online da tawwa haibasimaktabu up to 50,000 gi poni aduga madugi mathak ki senpham waragadi isa isa gi account lairiba bank concern sing ju tanabiu aduga matang sidaina thamjaningba mana tongan tongan ba handloom corporation aduga aikoi gi weavers center Imphal East lairiba aduga state chige tongan tongan ba handloom and textile directorate singna beneficiary sing sigi list target na chingba semlaga masa masa ge account leiba matamda mafamda proposal sing thabagi pau information mamanga thengnagi ba lei how far kayam jamna jigi branching guna beneficiary sing guda credit extend tawrabage natraga reject tawbra natraga kamaina tawbage haibagi chap chaba monitor aigi site tagi tawba ngamde aduna hariba tungan tungan ba department sing gi khuthang dagi branch sing da thagiba proposal gi position status na chingbagi information do lead district manager Imphal East da yauhan biraga di monitor tawba aduga ai site gi suangamba mateng pangba yai maduma share tawhan janingi masima thamjage aduga haujiki weavers mudra loan ji apply tawba matamda up to 2 lakh phawbade civil score haidana maji hanagi atoba bank dagi loan tonba tondaba singdaba leiba dumbagi yengliba civil score hariba potsi masi darkar oide aduga above 2 lakh oiragadi civil score mathau tai civil score phajaba mathau tai civil score na phajaramdradi proposal decline tawrakani chima thamjage aduga hajiki hariba civil score sidi hanana loan leiba khotpadadi phajaroidorini ko aduga atopa amana ngasai ju takpigre UDM register si tangai phatana mandatory oirabani mamang dadi UDM register taw da haramde hajik matamdadi mudra loan oigera weavers mudra loan oigera UDM registration mandatory oire compulsory oire aduna online da UDM registration sima tangai phatana aikogi artisan sing tawbigani aduga marak sidaisida self help group kharana yamna argument ama tawba aikoi pau phangjai karamba argument tawena bank amana self help group loan pi bada cash credit loina pi adu self help group tuna term loan loina pi biu habina chingba sigumba pochi thoglai term loan ajna kaino cash credit haiduna kaino ta thamjage term loan haibasidi lupa lising yangkai oigera lama oigera piriba senphamdu singba matamda chahi ahumgi marigi mangagi aduga equated monthly installment thamada singbam thokpa principal and interest yauna chap chap manaba masingda aduga hujigi hariba repayment parattu ta singba luibudu term loan aduga singba luibagi pochima irei laitana loan je lising yangkai laure natra lam laure aina laijaba matamda lama lawadu lising yangkai singdoi lai matamda aduga tha gi sendoi khara karakpadusu marakadum singdoi mathau taraganda amu hariba loan account dagi singdokhi batu pulab amu lawthokpa yai
lam lo da lising yang kai sing do khare numi manga tarani lairaga lising kuntha am sing do khare arian ma atien ma matam da 80,000 sing do khare loan lo bada adu sing do khare matung sida hairi ba beneficiaries na loni sina lising kuntha emergency da mathau tare lising kuntha da na te 80,000 sing do khiba adu phau yauna sendoi matam du gi sendoi du kha amaga hairi ba loan account gi lo thok pa ya haibadi loan account da sing do pa amuk lo thok pa sumaina sum tauraga lakpa chahi phar pu matam da bank na review tauba haidana magi transaction phajada bra sumaina periodically every yearly review tauraga chatpa adu ma makhan gi loan na cash credit khwaidagi nungai basi cash credit ne tam loan haibadu di singdok pa loi kharaga di amuk nauna loge haiba matam da anouba process sathagani hana gi du close tawsan gani cash credit haibasina adu leira roi sigi khena basi lei adubu isa isa gi apa magi sel group mayam gi apa magi makhadi poli masima thamjage aduga haujiki reverse mudra loan sidai sida up to 2 lakh fawadi loan thariba midugi own contribution leiroi aduga adugi mathak oibasing adudi own contribution laigani masdai sida government of India na margin money oina 20% of loan amount haibadi 20% of magi project cost tugi government of India na mateng pi sigi scheme si lai aduga amo makata ba detail amana ngasai gi mamangda khoi gi director amana panbi gi ba PMSBY PMJJBY aduga PMAPY hariba social security scheme item ahum se ngasi dagi 2014-15 dagi yam kanna taunaraba mipung khodimangna bhap tarnaraba hariba scheme se masi kanaguma kharna matam khara yaramga lekhiba lai kanaguma kharana yawbu yarakta bachai hendokpa lai masigi scheme sida Division of Financial Sector Ministry of Finance ki makhada parja singdagi suggestion kawi kari suggestion kauge na sigi scheme si chahi komthok bra paisa hengal hanbra premium piktha bra sumaina parja singda hena khudong chaba phanganaba suggestion invited tauri masigi invited tauri bagi pochi loira matungda sigi scheme si modify torpa yai hena komthorpa nungairakpa yai hauji PMSBY chai tara nipan dagi 70 phawbo oiribasi 80 phawbo oirakpa yai aduga tha amada chahi amada lupa kun oirisi sidagi di handarakani di thajade sigi scheme sidai sida hujiki mudra loan ge scheme makhada reverse mudra loan ge scheme makhada tongan me phi sabi singna khudong chaba phangbiragadi atal pension yojana sima suksoi sodna yawi ba mathau tai masi thamjage aduga matam di sang loroi na hajagre adubu matang sida mayamda information lamaga thamjarange Reserve Bank of India na ben tawguna thingjan yaraba lupa lising ani chapi se masi kanagumbi na Chitha nanda ba pisama lehoba manga tara lehoba 20 lehoba yangkai lehoba jo masing lehoba matam duda peng da exchange da hokda ba account da haphoda ba laibi ragadi ngasi ma hauji ma aduga akakna ba matam laitana Reserve Bank of India da exchange tawgi khudong chaba lairi kamaina tawgani kanaguma lehoba yauragadi isa gi account leiba bank chatpiraga lising ani chapi note exchange tawbagi application form am pibiu habigani branch to the lairamdraga Delhi district manager dagi lobiu habigani adugi application form di lauraga ming laifam mobile number account number bank maming Aadhaar number
आधार कार्ड अमा आधार दुमा जेरोक्स हापी गनी अदुगा आइगे अकाउंट नंबर असिनी हाइबगी चुम्मी हाइबगी प्रूफ एविडेंस होइबे याबे अकाउंट स्टेटमेंट नत्रगा अकाउंट नंबर याव पासबुक ममाय अमा जेरोक्स तौबीरगा एम्बलप अमदा लिसिंग अनि चपी पीस तारा दगी हेनबे यादे तारा कनागुम्बमना 21 पीस लैरमगदी तारा दे हेन यादबनिना एम्बलप अहुमदा स्पीड पोस्ट टू द डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पान बाजार गुवाहाटी दा स्पीड पोस्ट थाबियु हेक फंगबगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना निमित तरा मंगानी की मनुंगदा अदोंगे अकाउंट विदाउट एनी इंक्वायरी हपचन जरकने सेगी फैसिलिटी जिमा हौजिमक लाइरी अदुना मसेगी खुदोंग चाबचु लौबियु मसे हायरगा मयमदा बिदाय लौजगे थैंक यू थागतचरी काय खुमनजरिबा ngasigi thoromasida seminar sida lengbirakuna mayamda kanaraba wafung kya thambirambai kai khumnajoriba lead district manager Imphal East Yangkhom Ibocho Singh hanana thagatba phongdokchori mathangda may I invite Sir Pranav Pegu Assistant General Manager to kindly give presentation over this topic kai khumnajoriba RBI degi lengbirakliba Pranav Pegu Assistant General Manager degi warol khara taminabagi tanjadu lominasi akhoi gi sai thoktuna lairiba ngasigi thoromasibu mapung fahandaba yade haiduna lengbirakliba mipung khudingmakna thariba choki sida lengsin biraklaga ngasigi thoromasida ngangliba kanarba wafung ke asi loksin biu haiduna hanana nolukchori. Respected speakers seated on the dais, ladies and gentlemen, a very good evening to all. I am Pranav Pegu, AGM from RBI Imphal. First of all, I would like to extend my heartfelt thanks to the Department of Handloom and Textile for inviting me to speak today here. And before I start, I would like to say sorry, I can't speak Manipuri. And I'll try to speak in English and Hindi, and I hope it makes some sense to you. So today I'll be speaking on three things. Firstly, I'll speak about grievance redressal, your whatever complaints you have against the banks, how to go about it. Second, I'll speak about safe banking. Third, I'll speak about, like something about credit history. So on these three topics, I'll touch upon briefly. Firstly, customer complaints. Like for example, if you have any grievances for any of the services from any of the bank, how do you redress it? Where is the forum? The forum is with RBI, it's called Banking Ombudsman. The Banking Ombudsman sits in Guwahati, but a complaint can be filed online from anywhere. Like the name of the portal is CMS. आप लोगों को अगर कुछ कंप्लेन कभी भी किसी बैंक का ऊपर देना है, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है फ्रॉम देयर सर्विसेज, मतलब आपको बार बार बुला रहा है या दे हैव गिवन यू ए लोन स्टेटिंग दैट दिस इज द इंटरेस्ट रेट, ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, एंड समहाउ इट गॉट चेंज्ड, और इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ द सर्विसेज, देन आप लोग कंप्लेन कर सकता है. कहाँ कंप्लेन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है अम्बड्समैन हम लोगों के पास, रिजर्व बैंक के पास. तो वो ऑनलाइन कंप्लेन कर सकता है, आप लोग लिख के भी कर सकता है. बेस्ट इज ऑनलाइन, फोन में जाके आपको CMS में जाके गूगल में CMS RBI CMS मारने से आ जाएगा. देयर यू कैन गो एंड फाइल योर कंप्लेन. बट बिफोर फाइलिंग द कंप्लेन, वन थिंग, एक बात ध्यान देना है, यू हैव टू फर्स्ट फाइल द कंप्लेन विद द बैंक इटसेल्फ इन राइटिंग. इन राइटिंग वो आप व्हाट्सअप कर देने से भी होगा ब्रांच मैनेजर को, या एक मैसेज डालने से भी होगा. दिस इज प्रूफ. आप लोगों को बैंक में ही पहले कंप्लेन फाइल करना है, एंड यू हैव टू वेट फॉर 30 days. इन दैट 30 days अगर आपका जो कंप्लेन था वो रिजॉल्व हो गया है एंड आप सेटिस्फाइड है, देन नेचुरली नो कंप्लेन विल अराइज. बट अगर विद इन आफ्टर 30 days आपका कंप्लेन का रेजोल्यूशन नहीं है, मतलब आपने जो कंप्लेन किया था ब्रांच मैनेजर को वो रिजॉल्व नहीं है, या रिजॉल्व है एज पर द बैंक, आप सेटिस्फाइड नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड.
In that case, on the 31st day, 31वां दिन में आप डायरेक्टली आरबीआई पे कंप्लेन कर सकता है. We will look into it and we'll settle the issue. So that is वो आप लोगों का not only you can go back, आप लोगों का पेरेंट्स, आप लोगों का ब्रदर्स, आप लोगों का फ्रेंड्स को बोल सकता है. अगर कोई भी बैंक का ऊपर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सर्विसेज, आपको कंप्लेन फाइल करना है तो आरबीआई बैंकिंग ombudsman में फाइल करना है. हमारा ऑफिस लीला सिंह खोंगनांगखोंग में है एंड वन ऑफ माय डेप्यूटी, वो मणिपुरी बोल सकता है, मैटे, ही कैन गाइड यू. हमारा ऑफिस में भी आके डायरेक्टली कंप्लेन फाइल कर सकता है. लेकिन उससे पहले आपको बैंक को कंप्लेन देना पड़ेगा उस ब्रांच में. ब्रांच या उसका ये क्या बोलता है, एक मेल करने से होगा या एक व्हाट्सएप कर देने से होगा. अभी दूसरा बात मैं बोलूंगा आप लोगों को सेफ बैंकिंग के बारे में. मतलब नाउअडेज देयर आर लॉट ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स. मतलब क्या होता है, आपको कोई फोन करेगा, बोल देगा कि मैडम यू हैव वॉन लॉटरी, आप लॉटरी जीत गया है, उसके लिए आप पहले कुछ फीस भरना होगा, जैसे 5,000 या 10,000, वो डिपॉजिट कर दीजिए बोल के. प्लीज डोंट फॉल फॉर एनी ऑफ दिस फ्रॉड्स. अगर आपने कभी लॉटरी नहीं खेला तो आप हाउ कैन यू विन इट? इट्स एज सिंपल एज दैट. और कभी कभी आपको फोन करके बोलेगा ये ऐप इंस्टॉल करो या पिन, डोंट शेयर योर पिन. एब्सोल्युटली नो बैंक, कोई भी बैंक कभी भी आपको फोन करके आपका पिन, एटीएम का पिन, एटीएम का नंबर, कोई भी बैंक नहीं पूछेगा. ऑल दोस आर फ्रॉडस्टर्स. उससे बहुत ये रहना है, स्पेशली गांव का आदमी हु आर नॉट दैट एजुकेटेड, उसको दे माइट फॉल प्रे टू सच फिक्सिशियस फ्रॉडस्टर्स. तो और एक बात होता है, व्हेन यू ओपन एन अकाउंट, मेक श्योर वो अकाउंट में आपका फोन नंबर दीजिए. आप जो फोन नंबर आप यूज करता है, मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टर का फोन नंबर यूज कर रहा है और वो दे दिया, वो नहीं. आपका फोन नंबर भी आपका नाम पे ही होना चाहिए. द सिम हैज टू बी रजिस्टर्ड इन योर नेम. उसी को आपका बैंक में देना है, सो दैट, और उसको यूज करना है, सो दैट इफ एनीथिंग गेट्स डेबिटेड तो आपको मैसेज आ जाएगा तुरंत, देन यू कैन ब्लॉक इट योर अकाउंट. तो सेफ बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल का डिजिटल वर्ल्ड में. आप लोगों को सुनाई भी देता होगा ना, यू नो, लाइक इट कम्स इन द न्यूज दैट digital arrest and all. Those are all frauds. Please don't fall for it. Be safe. Internet banking, mobile banking has made things easy for everyone. But at the same point of time, you know, like there are a lot of fraudsters who trick, you know, like people and this thing. Third, I want to touch upon credit score, credit history. I mean, a prudent banker, on behalf of my banking fraternity, I am speaking this. आप लोग जब भी लोन लेता है, प्लीज रिपे कीजिए. बी इट अंडर गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो, सब्सिडी हो, पर्सनल लोन हो, यू नीड टू रिपे बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रेडिट स्कोर. जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है वो कभी भी मिटेगा नहीं. एक बार आप डिफॉल्ट किया, जिंदगी में कोई भी बैंक से कभी भी कुछ भी लोन नहीं मिलेगा. Am I wrong? That you should remember, please. मतलब आप जब भी कभी भी किसी भी बैंक से लोन लेता है, you try to put it into productive purposes. उससे तो इनकम जनरेट होना चाहिए, and please repay it back in a timely manner. अगर by chance if you don't repay it back और NPA हो गया है, your credit score will go down and you will never get a loan. Never. जब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है. सो दैट पार्ट यू हैव टू बी बिट केयरफुल. नथिंग इज फ्री. आपको जो गवर्नमेंट का स्कीम बोलता है, दैट स्कीम इज नॉट फ्री. गवर्नमेंट एक पार्ट दे देगा, फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी, इंटरेस्ट का लेट्स से इट्स 8%, गवर्नमेंट दे देगा 5%, लेकिन आपको 3% देना है विद द प्रिंसिपल. देयर हैज टू बी रिपेड बैक. तो ये ध्यान दीजिए. और स्पेशली वीवर्स, मे बी दे डोंट नो अबाउट इट, तो उसको थोड़ा ध्यान देना है. एंड स्पेशली इवन इन SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, एक मेंबर के वजह से, एक मेंबर का सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर खराब होने की वजह से बैंकर्स आर रिफ्यूजिंग टू यू नो लाइक गिव क्रेडिट टू द SHG itself. That is against RBI this thing, but they do refuse. So credit history, credit score is extremely important, and you know, like you have to tell to your friends and to everyone whom you know, if you take a loan, don't use it for consumption. Like put it into some productive purposes and make sure that you repay it back on time in a timely manner. That is the most important part. And once you repay back in a timely manner,
you develop that discipline. You maintain a good credit score. You will get better loans from bigger loans, better loans with, like better interest rates from banks. Plus, you will develop a discipline, like a credit discipline, which is helpful in the long run. So I won't like to take your time anymore since it's already evening. I understand that, like most of the audiences were, like women, so they need to go back to their houses and do household chores. So thank you anyways. Thank you. Thank you very much, Sir Pranav Pegu, Assistant General Manager, RBI, for your presentation. Mathangda, Kwigi Ikai Kumnajoriba, Sri Sanjeev Kumar, Senior Assistant Director, Head of Office, Handicraft Service Center, Ministry of Textile, Infalna, Central Government Scheme on Handicraft Ki Matangda, Warol Thambigani. Ikai Kumnajoriba, Sir Sri Sanjeev Kumar, Senior Assistant Director, Head of Office, Handicraft Service Center, Ministry of Textile, Infalbu, Nolukna Kokchimjari. Sarna Thambigadaba, Nangbigadaba Hiramna, Central Government Scheme on Handicraft. An matada koi lamsi ko liba ibido ibenda boina kono khurumjari aduga ngasigi thoromsigi ngasigi dai jangjin biriba dignitaries prong poina kono khurumjari amadi ka gnu chari loina akoi gi thoromsibu sibilang biriba Manitex 2025 ki thoromsida aibu ngasi wangam binaba haibiraliba koi Director of Handlooms Textiles, Amadi Magi, Officer Singh, Punang Pusoy na ikakhungusari Amadi Norupsari. Loy na ngasi mang dingin biri by Kwigi, Helungi, Weaver Singh, Handicraft Artisan Singh, State Government State Award Singh, Central Government National Award Singh, Padmasri Award Singh, Regi Press, Kisnau Singh, Punang Pusoy ikakhungusari Amadi Norupsari. Nasi thoromsigi khudung sabadorga hauji khoigi Development Commission Handicrafts Government of India under the Ministry of Textiles na kari khoigi lariba handicraft ki artisan sigi makhoi welfare ya phana budungta kari scheme pakhali ge fc khoi amtang mayam punna meng taminisi. Next slide please. National Handicraft Development Program Sena Harabuda, Handloom Mamud Handicraft si, Equigi, Sen Mayagi, Sen Magtugi, Equigi, side by side, Havidi, Equigi, Sen Sigi, Nakanakan Gumbani, Aduna, Equigi Handicraftina, National Handicraft Development Program Haiba, Adu Handloomina, National Handloom Development Program Haiba, Aduna Equigi, National Handicraft Development Program si, Hauzik, Celebration Basahi, 2025-26 ki, Mars Fox, Hauzik Equigi scheme si, Satari, another 2026-27 dagina ekhoi 2031 boxi ekhoi another 5 years plan as per ekhoi niti aayog ki direction gi butungina anob scheme formulation hojikana tawri aduna hoji chathari ba ekhoi scheme sigi makhada leiri ba handicraft ki artisan singsina phangadrib si ihanan ba ekhoi na dekarib se ekhoi angang amma school da mingchan matam da magi saktak se haibudi ekhoi gi identity card ama dakar oi Identity card si param da mahak se khoi bona fide student ni aduga bona fide khoi gi maduda re sa taruba dumba satra mane se khoi na khangi same thing mai tok da khoi gi handicraft ki su khoi na pahesan hai hindi wahai ni khoi gi saktak se maitai lon da ko saktak se se khoi dakar wai hai ba saktak se si hoji ji khoi na aadhar based dawi aadhar ma dakar wai loilo ni sagi passport ma dakar wai hoji hai ba saktak se si khoi na online da khoi hoji pd online www.handicrafts.nic.in na khoi slides ho tawri haiba on khoi website se sangaga online da su khoi apply tawbi yagani aduga apply tor mathung da maduda khoi na tawkhriba document du singthok laga khoi office handicraft service center porampat lai sida khoi pisal laga khoi na makhada na further process tawga identity card am phangani haiba I card se pai mathung da haiba khoi gi handicraft ki scheme singi benefit khudim khoi na enjoy tawbi yagani aduna
How's the hand bestowed slides in photo see scheme money, my maming see marketing support and service scheme gawi. High marketing support and service scheme see. I call it Lady Ba Handicraft ki hoji koi melasilis mai tawdana same thing ekoi na pot si have this hari pot ekudi muse koi yon badakar oi kari kidam ta koi sari no ekoi ki income generation sustainable have the left income lanu ta koi sari bani ekoi hingna budum ta koi sari bani aduna hari ba sari potok sing se koi yona na budum ta government india na platform ma se me ba madugi platform du mang kari ka da koi ki scheme sigi makhada lai marketing events hai ko tongan ba koi ki marketing events mem dari Hana Equina Crab Bazaar exhibition and Koromi House T, Gandhi Sil Bazaar and Club Subsangre, Gandhi Sil Bazaar Z, District level Takta, is a level Takta, the national level Takta Tawi, Equigi, Manipur Setioina, Lady Ba Handicraft Skim Makada, Quina District level Tapta, Equi program Home Pangi, as well annual calendar, have the Sahi calendar Matungina, High C, Kanana Quigi, up to Parliament, Baquina, Pastor Munda, Pirak Padumba. Program money. Aduna Lakadoriba December gi tarik nipan dagi hauji khoina Lady Ba Mam pun pulim phamsida urban hasida khoina Gandhisal Bazar district level mini phugi ko adugumba participant tuan ba bharaki khoigi north ki oina moi no tawi north ki tuan participant mem laga mafam sida khoina participate toruga haiba khoigi khungsaba pochi yomi khungsab se khoin phangani aduna program su ngasi advance hoina ngasi gi from sigi khungsab doruga aina Mang Pamda, Amadi dignitaries, Lady Singing Pamda, Norsari, High Tomdasu, Hepulpuna, Saruya Minasi, Aduga, Lady Ba Handicraft Artisan Sigi, Makogi, Sustainable Income Langumta, Equipment Hona Ministina, Nasi, Gitom Sigum Saudoroga, Advance Wenena, invite Togzari. Aduna Hariba Ganisil Bazar C, Barki Mahum Kudimuta, Equigi, Toan Bazar Singa, Pangto Ego. Higher program Sida. Ekoi Lady Ba ngasagi paisa identity card paireba adugumba artisan singse makoina participate tawya gani aduna makoina participate tawdamda makoigi price charges habidi pot thaki bagi pot puki bagi amade makoigi transport allowance makoina satpagi habidi Manipur dagi tongan jaga singda flight tani khangde train tani khangde satpagi daily allowance no magi sabagi Punamakse, Sarkar Luna Putuya, ko Sarkar Putoga, Mawanda Magi, Hausiti, DBT, direct benefit to transfer, Haidi Masam Sagi Akonda, Haiba Pesa Sangi, Adana, Haiba Pesase, Mawanda, Quiging Sagi Melasi, Yaramutunda, my possessi Yoramutunda, Mawanda Pangum Topa Magi, DADA, Amadi, fried charges, pot Bubugi Pesase, Piganev, Aduga. Pojol Bada, Mother Fangapa, profit sing, have the Yorubugi, my income lakani, Madri Isagi Oganebco. Sina, Equina, Quay offline, have the Houses, Equina, Tuan Barking Pamputimuta, marketing events in Japan Toga, Houses Toribani, Aduga Loyana, Equina Sahi Chupa, throughout the yard ago, Delhi had ana Indiagi, Konungoriba, New Delhi Sida, Delhi had Aine market Amalay, Hariba Aine market Sida, 15 days interval, have the Numitrangan Nigi Interbella, Mangon the Stolum Piraga, Magi Pot, have the Kona Boiro, Regi Sapilan Fiki product Boiro, a handicraft items in say, Mangonda, you will become Sava, Queen P. Boko. Tawudabu, Nasagi, Gandhisal Bazardana, a coin of Stolgi Sars Low Day, Aduga, Delhi Hatana, Stolgi Sars Lowy go. High Stolgi Sars minimum 10,000 and above me, high distinct drama to something Nico. So might of the Pielaga. Mangon the Haiba program C Mana Numitrangani Posa Yon Biabicum Pangal level. Go. Aduga, Delhi had see sometimes Equina master creation event and Equigi Nasan Award Panglava, Nasan Minister Certificate Panglava, Adumba Sadi Sipaguru Award Panglava, Padamasri Award Panglava, Adu Musingidi, Equini special event semi, I special event Pangtui, Highway special events da Yori Badum awarding do, Makoidi Equina Sakarna, Makoida. Price charges, I deposit Pubi Pesha, TAD, Magi, Sapagi Pesha, Adigi, stole Pesha Log Day among the day. Nasagi, TAD, among the price charges to my account, Hansen B, how the reimbursed to be between a call. Adana, see Kung Sapsilay, Loyal and Iquina international events in the Havadi Barki Wangmada, Quingarangan, Singapore, Japan, Adigi Equina, the Hong Kong, Dr. Mitari ko. Sugumba Kung Sapsing say. Hariba, Equigi, Handicraft Artisan Singje, Makoina Pangbiya, go. Tabudabu, say that according to Rusi, Nasagi, Nasan all Panglo Musing, Adegi, Silpa Guru Panglo Musing, Adegi, Equigi,
state government state of phang missing makhoi de khoina khudong sap se hena pieba aduga sigi satpagi adigi magi leibagi everything kude mag khoi government india na loina ba ma biar ta we habi government india na mangonda kaim ta tinghandana satpa yali tabudabu magi khoi gi passport amadi leiba dakar oi aduga passport se leiram tungda hariba khoi international event sing je mang satpa ya gane ko sina khoina offline da habi khoi hojik yumda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯣꯟꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯂꯥꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯖꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ इंडिया हैंडमेड पोर्टल वेबसाइट लै वेबसाइट अखोन रेजिस्टर तौरगा मखोई प्रोडक्ट से अखोना अपलोड तौर मतुंदा इंटरनेशनल की तोगान तोगान बायर्सिंग अदगी डोमेस्टिक बायर्सिंग ऑर्डर तौरगा मदुगी पोसे योनबगी आबी खुंसाबदु लै को अदर ngaragan अखोई नुआइबमदि यूके दगी साफी लाम्फी की प्रोडक्ट से लुपा लिसिंग कुनगनी थोइगी ऑर्डर लै को हारिबा ऑर्डर से महागना ऑनलाइन खुथांग द लाकपने अदुना युमदा फम दम सेन तानबे आबि खुंसाबसि हौजिकति डिजिटल वर्ल्डना मदि खुंसाबदु लेना नसी की प्लेटफॉर्म सिदा मैंग फम दै थमजगे मथंग स्लाइड सिना टॉप स्कीम मने खोगी डायरेक्ट बेनिफिट टू आर्टिसंस हाइबदि आर्टिसंस सिंगदा अखोना बेनिफिट फंगना बगी दुंबा स्कीम मने स्कीम जी मखादा तोंगा तोंगा मागी सब स्कीम मैम यावडी कोई सपोर्ट टू आर्टिसंस इन इंडाइजेंट सर्कमस्टेंसेस इंटरेस्ट सबवेंशन मार्जिन मनी ngसाई मुद्रा लोनना कोई बैंगी कोई सारनीना हाइबिरमदो अदगी ngसाईना फोटो पैसा आईडी कार्ड की हाइबदि आई कार्ड साबि तंग हाइखरे अदगी इंश्योरेंस की मतंगदा अखोगी हैंडलूम गिसु अदगी बैंक गिसु मुखरिस पनबिरमी अदगी तोंगा तोंगान बाय खोइना अवेयरनेस कैंप चौपाल शिविर को अदगी हैंडीक्राफ्ट अवार्ड सिगी मतंगदा यावबदुगुंबा खोगी स्कीम अमने नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अदना स्कीम सिंगसिमुंदा अहान स्कीम सिदा आइन थमनेंगिदि कमाय तौगदे खोइना अवार्ड फंगलबा मिसिंगसे हाइबदि हैंडीक्राफ्ट की अवार्ड फंगलबा नेशनल लेवल की थाकता फंगबा स्टेट लेवल की थाकता फंगबा मिसिंगसे अखोय हुजिक सही सी याम मतुंगदि अखोय थौ सुबंग मरोय को सही हुमफुगी मतुंगदि कमाय तौगेदा सरकारना मखोय दमता तोंगान अखोय स्कीम अमा लै हाइब स्कीम सी मखादा अखोय मखोयदा कानाव पि को हाइब स्कीम सी financial assistance to the massacre persons in indigent circumstances haina khangnei ko hairibe scheme si makhada masagi sayum pusurba adum awardees sing makoi sing sina sigi scheme sigi khunungsab lobu yagani ko aduna masidi eligible oising se state government gi state award central government gi national award national merit certificate award silpa guru award sugu mi sing sine magna khoina enjoy to we are scheme si makhada ko scheme sida asai हेलुम द लेबे माइनस सेम थिंग अखोगी सु हैंडीक्राफ्ट की सु लुपा लिसिंग निपान था अमद पी अदुबु याम नुवाइदी हौजिक लाकदरिबा 2026 की मार्च तगिदी हाइब स्कीम की पैसा से लुपा लिसिंग निपान बदगी जम तौदोरेब को हेंगतोरे हाइदी लेरि पैसा से फिक्स होइदे आइन अहान मथक संग मतमदा आई नागालैंड पोस्टिंग ताई मतमदुदा सुमतंगी सहीमदा लुपा लिसिंग अमसनी फंगामे हौजदी थामदा लुपा लिसिंग निपान यौरबने अदुना हाइब स्कीम सी सही पुसुरुबा अदुगुंबा अवार्डसिंगसिना खुदुंचाबा लौ यागनी अदुगा तबदबु ngसागी अवार्डसिंग दो मसागी इनकम दी लुपा लाख अमगी मखादा ओगिदबा मागी सहीगी एनुअल इनकम से को अदुना ngasiगी लेरिबा प्लेटफॉर्म सिदा आइन खुदुंचाबा लौरगा आईगी एक्सपीरियंस मचा मै शेयर तौजरके हौखिबा सही 2023 दा अखोइना साइ थम्मीबा अखोइना चौपाल हारिबा अवेयरनेस कैंप सिदा आई इसाम मफम अमदा चली मफमदुदी आई मैम फम पलरोगे हाइ मफम से चफतमदा मसागी सोनारेबा मसासी मास 80% एंड अबव सोनारेबा दुगुंबा मियो मै थेंगने
aduna hari miose marksi ngasai hari ba khoi awareness scheme sida sumaina khoi awareness tobus de khoi mangonda khoine loina ba ID scheme matang da nam khangal mutung da marks engon approach tore sangaga ainu wangang ngol mutung da mana hai sir ai se yumda soinai da banina ai yum palam mutung da soinai bani ai husband asu ai isa sing asu ai bu yam special care to widre ai ban husband asu nuai to kar maram ta yawe aduna service site gi kari kana ba phangada gi hange ad aina hai nang kari craft hai ai di man hai ai sar embroidery hai ad embroidery si kamai to buno hange mark si khoi gi luman gumam da khoi khambana kau phaba adagi khoi tongan tongan maitai gi history ga mailena ba posak si je ma yek pa hai nai adil phare nang naim change na mai mem chale mai mem changa hai ba man tori ba man to yenge yeng mathung nain hai nang si khoi gi social welfare department chalo chalaga nangi disability gi habi nang soinare habi gi certificate mutho certificate lom thung da nang nuji yi se masi phajana designer am tana biro adu anatomy se kha sumalo sumalaga nang national award thau karimo national award phangaba nang suge fedra nangi phangibe award gi nongan baga nang torop lupa singni pan se phangane na aina mon thame ana marksi samarana manang sagi social welfare dagi ma 80% and above ki certificate am lawre aduga national award ki ma hujik khambana khoi thoibi kau phabudu mana yega haidi embroidery phasna assist toroga purga ma lai aduga aina mawon hai nang frame chanjalo frame the glass to kono fiber frame chanjalo aduga submit to nai ma submit to budagi live phodna ma je hujing national award phange national award phangbadagi hujing ma tham da lupa lising nipan haidi ngasai soinai da music dadi sayum pu matungda hariba financial assistance phangi aduga soinai da music dadi mahakna award phangbadagi nongan matungdagi maidi ngasai lupa lising nipan phangba hogone aduna mangonda ngasai hingbagi punsigi mahawng pirabani na marks adumati harawi plus mark hojik magi husband ni macha sing su ngarangan jo khon ko engon call torome hojik lagliba khoi 2025 ki December gi tang kuntaruk sida Manipur gi national award handaki wena mari phawe ko mari se bharat ki president gi khutang digi award lawdri bni sigi award lawbu sida magi husband amadi macha sing escort to be adana makhoi pun samina ga doriba adamai tawdana mangon de hingbi punsi mahong pirabni na pakse ekhoi gi mangonda hana care tom the host mangon special care my massaging husband to podigi mangon adum ti harawe ko smai to dranga sigi platforms da ina knowledge samningi di karangomba yumda ekhoi gi lekai da leiba ekhoi gi soinai reba disable orba ekhoi gi snausing adigi mari muta sing leitar su makhoi da knowledge pibiraga makhoi da ekhoi gi social welfare department digi certificate am pairaga ekhoi office ki makha digi paisa identity card haibidi saktak se am pairaga mana story posak canon membu go ro adagi embroidery boiro kongna boiro any kind of akhoi craft sida fazna mongona sahalaga akhoi DC handicraft ta development comes handicraft ta thagalaga mongon award P30 mongon da thamuda lupa lising nipan se phangbiya bi khungchap lei aduna sigi platform sida mayam su awareness horaga lekai lekai singda leiriba music sida mating pangbina baina norusari aduna mathang dai khoina leirisi interest subvention amani margin money ni says ngasai banki sar ani na su takpirame adna hosi mudalon si ekhoi office na victorisi ngasai tongan tongan bai khoi gi sisu tarun kishor hairame ko magi category se hoji ekhoi office disendri kamna sisu hariba lupa lising yang kai pho phangbiya bagi khudong sabasi ekhoi recommend to wi bank sing da ekhoi laik pho bodagi mamang sahi sanba sahi da di ekhoi mi sam khem hen thai aduda mi tranga mu phangi hariba phangi bising se ayamana Manipur state cooperative bank dagi loirang phangi lupa lising yang khe and hanak sahi gi se ekhoi thada mande thai mi samaga trami tranga suri handa october buda adubu ekhoi hoji budai sarga su wai sanar me lead bank gi ekhoi PNB gi sarga su hoji bud amtang sanction tok de ekhoi bank da inquiry tok ya tawre adubu live thibadagi hoji bud amtang sanction tok de adi hariba sam trami tranga thawa sida sigi mathakta hoji ekhoina mamang gi thamani mamang da khoi moirang da IDP sing haibidi relief camp da leba sinau sing dam tai khoi special camp tawi mudralon gi ko madu da form si lising mathakte lai adu haib lisingam se ekhoi ji thanu kana plan tawri
ada akhoi ninghan ridi bank sing se pibi roi drasni mokhoi na tengmatik yamna khoigi harauna ngasagi form sing si mudra loan si lupa lisi akhai dum phangadi ai kari mamma to hoju business pasam to hoju to bianamta khoigi hona jage na khallaga makhoi tongan ba khoigi relief camp mafam da manga tukler me mafam tongan mayam dagi gari wairaga laaga armai to dana makhoi sing form sing se akhoi submit tawre adana akhoi form se thana bi hojik under process lere tha dorabani adana hariba mudra loan se leiriba khoigi handicraft artisan sing sida makhoi da pibi dana makhoi bu lupa lisi akhai gi phangdana tawutaradi akhoi makhoi sornasu ai lay ahi tawriba manager bank manager amadi bank officer singju isor su makhoi the blessing pigani loirana magi su hingnabagi lambi amdi phangbiya nabi khungsa bala kani aduna hive sing makha da iban ekoina interest subvention amadi margin money da sira subsidy yauri margin money da 20% subsidy yauri ko aduna lising yang kai phawbagi phangbiya bi khungsa si mudra loan makha da lay. Next slide, please. Matana sai khoina insurance khoi helong gisu thamame ko handicraft gisu khoina insurance ni lei Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana hebanga adagi Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana hebanga aduna haiba Pradhan Mantri Jyoti Jivan Bima Yojana sida magi premium si lupa samri ga kuntha tukni seida government india na lupa samu yankai ni adagi artisan share amari state government na lupa sani marifu taruk ni adu karigumba akhoi me punsi tamangamde aduna karigumba akhoi gi masi magi policy gi matam si sumtang sahim gatani haiba sai simungda leitaba yautardi lupa lakh ani phawi phangba bi khung saba lei aduna haiba akhoi gi insurance si masi akhoi enroll toba yam dakar oi habdi me punsi tamangamde adigi sinang lupa sami kutha turuni plus Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana something lupa kun khatane akhoi isagi leiriba account sing da akoina hapsal laga id lupa kun khatang piraga sahi magi insurance cover to bai maduda leitaba adagi maje permanent disability oreba adu tadi lupa lagani phangduri bani adagi mung akhoi accident haibadi soinai khona yautar ju parcel haibadi kitang khastang soinai yautar lupa lam phangduri bani si khung sab si akoina lobi yai. Mathang slide please. Selai si akhoi awareness camp chopal sibir habani aina si ulisi kanam da akhoi hojik government diagi standard operating procedure SOP hojik lagliba sahi sidagi chopal si aham da akhoi na nongmoi camp torami hosti sahi mangagi 5 years ki plan taroga hojik anoba scheme sida akhoi formulation tawre sahi da tongan magi kanabasing koina leiriba handicraft artisan singjiga loina punna tana minarga pangthok do riba tugum scheme mani adagi handicrafts ki award si hojik akhoi manipur da ingsa haigre mi mari ju phanga hare all over india goina national orki makhada mi taraga mapan ni aduga silpa guru gi makhada mi taruk ni aduga yam nungai di hojik hariba award si da nupi singi tongana reservation thame adagi physical disabled singi tongana reservation thame aduna hariba handicraft award se phangtardi akhoi gi tongan ba khudung chaw mayam lei ihanam bagi silpa guru award se si sahi yankhai magi eligible se sahi yankhai gi mathakta ba mi singa thagada bani aduga mark si state award natraga national award oida bani adagi karimba laik phadra ma silpa guru award phangaba ma lupa lakh hungi cash prize phangadori bani adagi gold phangadori bani certificate phangadori bani sol tamra patra mayam se phangadori bani silpa guru award se makhada adagi silpa guru award gi kitang handrak pada national award haisida akhone phangadori si lupa lakh ani gi cash prize phangadori bani sina sahi kunthra gi mathata leba mi sina thaba yai adana hariba akhoi gi award si gi matungda atopa award amsu lei design innovation na design innovation hariba awards na kamai tawda special khoigi for designer amadi artisan haibdi designer ka artisan ga ani si punsil laga makhoina craft haidi kauna boiro pottery boiro any craft si da khoina moina product am sarani high product se design si designer na pibo gidaba aduna hariba designers na piriba awards se karimba phangmata de lupa lakh hum phawbagi cash prize mangonda pigani
adana hariba awards singsi ekhoi leiriba handicraft artisan singsna thaduna manipur gi awards sing masing am hengolaba adagi manipur gi leiriba activities singche yam sum koina fazna tawraba tabutardi tongan tongan government jagi scheme sing adagi program sing ma'am si manipur da government jana pithaktana ekhoi gi leiriba handicraft artisan singsigi makhoi da benefit phangba haidu ogidoribani Manipur gumba ekhoi gi lairaba state haidi ekhoi industry lejade handicraft amudi handloom se ekhoi gi backbone ne aduna hairiba handicraft amudi handloom se ekhoi hojik state government gi officer man laire adagi central government gi under the ministry of textile makhada handloom laire handicraft laire aduna ekhoi si pulpuna handloom and handicraft gi central government si porom patalai WC Weaver Service Center Handicraft Service Center pulpuna porom patalai aduna Ladiba office ma'am je puna lairabnina weaver sing artisan sing je puna join hand haibadi puna ekhoi si punsin laga ekhoi na coordinate toroga ekhoi si lairib activity sing je hen pathok sakthok pangam tardi manipur si henung ge madi handicraft ki yam active web state mani hairaga tongan tongan ekhoi gi sarkar gi lairiba scheme mayam infrastructure mayam se mafam se pithak patardi ekhoi gi lairiba weaver sing gi artisan sing gi ekhoi gi yai phanung ta habi ekhoi welfare gi damta ekhoi gi benefit ki damta ni aduna ekhoi puna hona ministry honaraga lakadariba ekhoi gi scheme khudimukta ekhoi si saruk yam minaraga hen sakotpa manipur helom handicraft si hen sakotpa seramodu oiminasi aduga masi haraga ai ngasigi speech aina kayumba soki lanki bior sungapio aduna ai speech si matang selection jare gaina mayang from the nursery. Thank you. Thagachori kai khumna joriba na joribi mayam basu hanana thaga phongchok sari loina na khoi ginga sigi thoromasi bu live ki through the yengbiriba mayam basu hanana thaga phongduk sari Ikai Kumnajariba, Sir Sri Sanjeev Kumar Senior Assistant Director, Head of Office Handicraft Service Center, Ministry of Textile, Imphal na Central Government Scheme on Handicraft ki matangda mayam da sukaina thambirambagidamag hana thagarafon gupchari. Now, with great honor, may I invite moderator of this technical session, Sir Elangbom Jitin, Director of Handloom and Textile Manipur, to kindly sum up today's technical session audit program on Weaving Prosperity Government Scheme Initiative and Financing Aid for Weavers and Artisans. Haiba ngasigi technical session asigi matang da sum up to winabagidama kogi moderator bu nolok na kausin jari. My colleagues, members on the dais, weavers, artisan, Tashingbagi, yes, Luna di high gramatani, Kangi Hina Yamanju Chakrabajani, Adubu Aina is a summer for in the Torpomatam for the last second day, that means 3 days. I see 4 days, last 4 days, 3 days, many of these scheme benefit me amma weavers in the artisans in the koina taga have the taka means deliberation how to this one registered items or the products under GIA kinda adagi madu kana ba patent gi matang da degi say for example ngasi jita chen magi di government das scheme state ki scheme pana maksing si weaver artisan da khangan na ba ta sena sinba program ni most of the scheme ji hojik for the last 5 years like give a scheme nina koi weaver artisan ay amana chimpa pui except some technically kara deep oi ba dum ba makhal gi scheme dudang koi weaver artisan jin khang bangam draga so most of the scheme di government da koi weaver artisan puno khangi ado government da gi site gi se WC moina so explain tawre then handicraft service center na so ministry of textile gi makhad le scheme jing da panba ya ba koi scheme benefit me amama koi thambi gre at the same time bank people also mokoi elaborately kamai to loan logani mudra scheme kari no kamai to bank ti avail logani iba tamoi ibo chok phamjiri se weaver mudra loan gi matang da PNB ga dum nodal bank ori ba
इम्फाल की लीड बैंक मैनेजर जो तामो की तामो कहो सुगाई ताप मैम तारे एट द सेम टाइम अखोना हजिक दाइज खनब SBI की कांबूसु अखोने वारी सानरिसे मथंगी आउटरीच प्रोग्राम तब यामद्रबदा pocket अखोई चलकांदा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी गुम सेंबा देन स्टेट लेवल कमिटी गुम सेंबा कांदा मसिगी स्कीम गवर्नमेंट दागी स्कीम्स इंटरेस्ट सबवेंशन का रेस तोबा involved to badum makal ki simjing asi tasengna district level and state level haina khaido kanda district level li horaga recommendation to daba ya daba ki tangai phadaba lakpa then any kind of beneficiary selection either state award or su bank ki yon ba or any other benefit term that is bank maching yon ba ato to line department ki representative yon ba DC mana chairman over district level committee da sema ga de lairiba any beneficiary khan bakho patawasi tachengna district level ma sakhang pa habasi bank yaudoribani ama yaudoribani aduna at the time of the availing loan or any kind of subsidies or benefit either from the financial institution lakpa matamda recognition habaduma lairabani na automatically madune hena bank se lahan bayai district administration na hena district la lairiba office to hena acknowledge to wasu yai aduga state level la lakpa matamda su government na हेना मसक थोकना डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वॉल्व तौर पोनी हाइदना हेना मरु ओइना लौबसु याई हारिबा पुनमक्सिंग असिंग असिग असिगुंबा अखोई आउटरीच प्रोग्राम सिदा अखोई लोइना सुगाइना हाइबी गिबगिदमक्ता आइना मांग लिंक्सन बिर आइगी दाइज लिंक्सन बिरिबा एक्सपर्टसिंग अमुकाना डिपार्टमेंट साइड तगी अमदे सिंजा लांगजरिबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की तरफ तगी अमुक हेना थागत फोंदो फजबग लोइना मतुंग लापा Manipur International Textile Expo next year की नत्रगसो मरकत लापा डिपार्टमेंट की आउटरीच प्रोग्राम से हाइदे डिपार्टमेंट itself की सो another अखोई flagship program अमा ओइना हंतक की चलीब सेनबा सहिजदगी अखोइना पैसा नुसा खरा अरेंज तौरकांदा लाइव मथंगी 2026-27 की अप्रैल हौगरेबा दुंबा सहिदुदगी तसेंगना मसिगी आउटरीच प्रोग्राम से पंगथा थादोपा पंगतौक तौब नतबा आइडेंटिफाइड pocket singida weaver both weaver and artisan properly weaver amsung artisan no modugi oiba makoi togum tokpa makoi sinbam du thado ga laktori banina tangai phadana makoi jinga do koina organize torokanda yam sengna akoina model handloom and handicraft activities leiba adumba cluster mode अखोई आइडेंटिफाई तब मतमदा हेना पुंग फानबगदमक्ता तौगी हाबी प्लान अमा अखोई दा हौजी हौजी चलीब चाही जी के एनुअल प्रोग्राम यावी मधु लाको मतमदा मांग लेंसिनिबा बैंक की ऑफिशियल जिंग गवर्नमेंट मिदागी ऑफिशियल पुनमंगना अमा थीदना लमदम सिर लरिबा अखोई रिच हेरिटेज एंड कल्चरली रिलेटेड ओरिबा अखोई प्रोडक्ट्स एंड मोटिव सिंग असे ग्लोबल मार्केट ता कमाई चखदगे हाबी मतंगदा तसेंगना weaver amsung artisan jing amade atopa stakeholders jing businessmen jing entrepreneurs jing sangot pada achobada thodang lobada saruk yabiu haibo kharasi thamjaraga ngasi ga sigumba khana nenaba outreach program sida lingchen biriba khwai punamakpu amukka hana department site gi ikai khunbaga onlena taramna okchari amade ngasi kananabu yathang su mayam punamakte ge nijari thank you. Thank you very much, sir. Moderator of today's technical session, Sir Elang Bumjitin Singh, Director of Handloom Textile Manipur. Kai kumnajari bananga se pangthok liba koi technical session asigi matang da sum up to wiram bagi damak hana thaga be phongduk chori hauze koi gi ngasi technical session asida yawi ba punamak aduga mayam puna koi gi dice lengsin biri ba thawro masida saru gya biri ba punamak pu thagat wahi thambina na bagi damak both of thanks bibi na bagi damak akoijam Jocelyn, Officer on Special Duty, Planning and Monitoring, Assistant Director, Design Bosti, Istekoksinjari. Ikai Kumnazari B, Akoizam Jocelyn, OSD, Planning and Monitoring, Assistant Director, Design. Ahan Mamaktada, Tinbiriba Kwai Pumnamapo, Ehangna Ikokno na Koremzari, Ngasigi Technical Session, Outreach Program on Weaving Prosperity, Government Scheme and Initiative, and Financial Aid for Weavers and Artisans Haina Mingthonzaba Program Asida, Moderator Oibiriba, Ming Oina Hangajarabada Sri Elangbom Jiten Singh, Director of Handlooms and Textiles Bu, Thorom Asi Mapung Pahan Bibagi Damakta, Hanna Thagachari, Makasa Tazarakpada, Sri Dr. Maitram Uttam Luang, Lead District Manager, SBI, Imphal, Manipur, Sri Pranab Pegu, Assistant General Manager, Reserve Bank of India, Imphal, Sri Yankom Ibocho Singh, Lead District Manager, PNB, Imphal East, Manipur, Srimati Beauty Milli, Weaver Service Center,
Ministry of Textiles, Imphal, Sri Sanjeev Kumar, Senior Assistant Director, Head of Office, Handicraft Service Center, Ministry of Textiles, Imphal, Sri Thokchom Basanta Singh, Deputy Director, Handloom, Directorate of Handlooms and Textiles, Manipur, Y. Zagyosari Devi, Deputy Director, Handicraft, Directorate of Handlooms and Textiles, Mayam Pumna Makpu Subsinjaraga, Mamal Yamlaba Wahi Thambirambagitamakta Hanna Hanna Tagachari. I extend my heartfelt gratitude towards all our respected dais member, Loina Loinana Akwegi invitees and guests, officials, participants, media partners, amasung akwai nungsizaraba weavers and artisans bu. Hanna Hanna Tagacharaga Soikiba Ngamkiba Yaragasu, Ngakpiga Nikansaraga Swaida Tentagna Loishinzarage. Thank you. Thank you very much, respected Madam Akujam Jocelyn, OSD Planning, Monitoring Assistant Director, Design, and that brings us today event at the end of technical session. I would like to thank all the respected speakers on the dais, participants, and all the attendees for making our seminar a grand success. Since the Langsari Bangasigi Thauramasi, Department of Textile, Commerce and Industry, Government of Manipur, Directorate of Handloom and Textile, Manipur Sinjariba, Manipur International Textile Expo, Manitex 2025 ki Mari Subanubitni, Sinjariba Mafam Asi, Kage, Urban Hut, Nilakuti, Infalda, Adugangasi, evening session da, Lila, Animasu, Tamjari, Mayamna Sung Soidana, Lila, Sibusu, Mireng Tabiu, Tamjariba, Ahan Balilada, Samadon artist ki Lila, China, Anisubada Sanalaibak Nachom artist ki Punsi Mathel Hariba Lila ni Yasi Ekugi evening gi soina Thamjari Mayam Simusu soina Mating Mideng Tabiu Haiduna Mayam Mafum the Hangachari Asigi technical session Asigi Tauramasi Matang Dalushinjari Mayam Punamapu Mukahana Kurumjari.